right? Okay, right? వినిపిస్తుందా? రైట్. టేక్ ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా. థెవెనిన్స్ థీరంలోనే ఓకే వీ డిడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ 3 కేసెస్ మాట్లాడాం కదా, కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3. వాట్ ఈస్ కేస్ 1 అన్న? ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. వాట్ ఈస్ కేస్ 2? అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్, అట్లీస్ట్ 1 డిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ కేస్ 3? నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే సార్, చేసాం, అన్ని పాసిబిలిటీ కేస్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If 12 1 ohm resistors, if 12 1 ohm resistors forms sides of a cube, if 12 1 ohm resistors forms the sides of a cube, then the equivalent resistance, between two diagonally opposite corners of the cube. If 12 1 ohm resistors forms the sides of a cube, then the equivalent resistance between two diagonally opposite corners of the cube. Two diagonally opposite corners of the cube. Okay. Right. Okay. Nothing is given. No diagram. Nothing is given. Okay. ఏం చేద్దాం, ఎలా చేద్దాం? ఏమి ఇవ్వలేదు నాన్న. ఏమా అర్థం కాల? క్యూబ్ డ్రా చేస్తారా? సరే, డ్రా చేయండి. Uh, 12 1 ohm resistors forms the sides of a cube అన్నారమ్మా. Something like this will lecture. Okay. ఏమా 12 1 ohm resistors forms the sides of. ఆన్సర్ నాన్న, వెరీ గుడ్ అమ్మా. 5R/6, వెరీ గుడ్. ఓకే, అదే కావాలి. నన్ను ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, అన్నిటికీ నాకు ఆన్సర్స్ ముఖ్యం కాదు, కానీ అప్రోచ్ ఇంపార్టెంట్. వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మనం చేయగలగాలి, అది మెయిన్ థింగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా. 5/6 R స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. మీకు JII వాళ్ళకి కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్, అందరికీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చనే ఫస్ట్. సరేనా? లెట్ us టేక్ ఏ జనరల్గా R అనుకుందాం అమ్మా. 12 1 ohm రెసిస్టర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ R అనుకుందాం. R. లెట్ us కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ R అని తీసుకుందాం. ఓకే, రైట్. నన్ను ఒక్కసారి ఈ క్లాస్ రూమ్ అనుకోండి. నన్ను అందరూ అబ్జర్వ్ చేయడమా? దిస్ క్లాస్ రూమ్. ఓకే, ఈ క్లాస్ రూమ్ నాన్న మీరు డైమెన్షన్స్ చూస్తే ఇది లెంత్, ఓకే, ఇది బ్రెడ్త్ అనుకోండి, ఇది హైట్. ఓకే,
లెంత్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు హైట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? క్యూబ్ అంటాం. ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఉంటే క్యూబాయిడ్ అంటాం. ఓకే, లిమిటెడ్ షేప్ క్యూబాయిడ్ లాగా ఉంది. సపోజ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఉంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ క్యూబ్. ఓకే, ఈ క్యూబ్కి నాన్న చూడండి, కార్నర్ అంటే అది ఒక కార్నర్, ఇది ఒక కార్నర్, ఒక కార్నర్. ఎసాను కార్నర్, అలాగా అటు కార్నర్ ఉంది, పైన కార్నర్ ఉంది, కార్నర్స్. ఎసాను డిఫరెంట్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి. నోటీస్ హియర్, ఆ పైన ఉన్న కార్నర్ అనుకుంటే ఆ పైన ఉన్నది డయాగ్నల్లీ ఆపోజిట్ కార్నర్ అంటే ఇది. ఒకవేళ అదనుకుంటేనా దట్స్ డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్. అర్థమైంది కదా? ఒకవేళ అదనుకుంటే డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్. క్లియరా? రైట్. 2 డయాగ్నల్లీ ఆపోజిట్ కార్నర్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకొని నేను ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ వన్ డయాగ్నల్ కార్నర్ అంటే ఆపోజిట్ కార్నర్ ఏది? దిస్ ఇస్ ద డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్. ఇది అనుకుంటేనా దిస్ ద డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇది అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్. డిఫరెంట్ కార్నర్స్. రైట్, 2 డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్స్ అన్నారు కాబట్టి నాన్న లెట్ us టేక్ దిస్ ఈజ్ వన్ కార్నర్ అనుకుందాం, దెన్ దిస్ ఈస్ ద డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ కార్నర్. క్లియరా? రైట్, ఇలా ఇచ్చారు. సరే, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అడిగారు కదా. వెదర్ ఎనీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ రైట్ నౌ? లేదు. దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇస్ ఏ కేటగిరీ 3, కేస్ 3 అనుకుందాం. ఓకే, హౌ టు సాల్వ్ కేస్ 3 క్వశ్చన్స్ అమ్మా? ఏం చేసాము? 1A కానీ 1B, మెథడ్ 1A, 1B, 1C ఏదో ఒక టెక్నిక్ తీసుకొని చేయండి. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ లెట్ us కనెక్ట్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ V here which is injecting current I into the network. Then V by I will give the R equivalent. Yes or no? Ma ikkada observe cheyandi ma. Stop writing. Notice here. Notice here everyone. Andaru. Ma if you are assuming this as I anukunte, notice here in network chudana et nunchi chusina okelaga unda? Symmetrical network ena? Yes or no? Right. Na symmetrical network, it is seeing 3 paths. Yes or no? Symmetrical paths. It చూసినా ఒకలాగా ఉంది. It is seeing 3 symmetrical paths. How the current is getting divided? Equally. అవునా? ఇది I ఉంటే then this becomes నాన్న I by 3, this also I by 3, this also I by 3. ఎస్సానా? మా again ఈ I by 3 వెళ్ళింది నాన్న. It is seeing 2 symmetrical paths. Then how the current is getting divided? I by 3 by 2. I by 6, ఇది కూడా నాన్న I by 6. ఇది also నాన్న I by 6, this also I by 6. This also I by 6, this also I by 6, right? Amma idi notice here na okkasari idi I by 6, idi I by 6. Again tell me what is current here? I by 3. Idi I by 6, I by 6 nanu I by 3. Okay, same ikkada I by 6, I by 6. What is current then? Here also I by 3. Then what is current here? I. ఇక్కడ I వెళ్ళింది, మళ్ళీ I వచ్చేసింది. సార్ క్లియరా అందరికీ? రైట్ అమ్మ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్ us అప్లై KVL ఎనీ ఆఫ్ ద పాత్ తీసుకొని చేసేయండి. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, నోటీస్ హియర్ ఒక పాత్ చూపిస్తున్నాను. ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. KVL ఇలా వెళ్ళాను, ఇలా వచ్చి లైక్ దిస్ ఇలా రావచ్చు. ఆర్ ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్, ఇక్కడికి వెళ్ళాను, ఇలా వచ్చాను, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చాను. ఎస్ సార్ అర్థమైందా? సరే నాన్న, లెట్ us అప్లై KVL. ఇలా స్టార్ట్ అయ్యానమ్మా, వేరే పాత్ ఏదో తీసుకొని చూపిస్తున్నాను. ఇలా తీసుకొని లెట్ us అప్లై KVL. సింపుల్. ఓకే, వెన్ కరెంట్ I by 3 flowing here, డ్రా పొలారిటీస్ అమ్మా ప్లస్ మైనస్. I by 6 flowing here, డ్రా పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ I by 3 flowing here, డ్రా పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్. ఎస్ సార్? ఓకే నా, ప్లీజ్ టెల్ మీ KVL ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. -3 -V plus R into I by 3 plus R into I by 6 plus R into I by 3 equal to 0, or this V equal to okay 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 3 la vachindi. Yes or no? Yes or no? Okay, now therefore this V by I nothing but LCM 6 తీసుకున్నా 2 plus 1 plus 2 into R, or this V by I, what is value nana ikkada? 5 by 6 R. That's the equivalent resistance. 2 diagonally corners. మా ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు నేను R కాకుండా Z అని తీసుకుంటే
అన్ని జెడ్ ఓమ్స్ అని తీసుకున్నానమ్మా. ఏమొచ్చింది జెడ్ ఈక్వలెంట్? వాట్ ఈస్ ద జెడ్ ఈక్వలెంట్ హియర్? 5/6 జెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఆర్ బదులు జెడ్ తీసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ 5/6 జెడ్. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ రెసిస్టర్ ఆర్? ఆర్ఏ. ఓకే. ఈ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అయితే ఓకే, వాట్ ఇస్ జెడ్ ఈక్వలెంట్ నాన్న ఇక్కడ? 5/6 ఆర్ అని రాస్తాం. సపోజ్ ఆల్ ఆర్ ఇండక్టర్స్ అయితే వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్టర్? ZL. వాట్ ఇస్ ZL అమ్మా? J⍵L. దెన్ వాట్ ఇస్ జెడ్ ఈక్వలెంట్ నాన్న ఇక్కడ? ఓకే 5/6 ఇంటూ J⍵L. ఎస్ ఆర్ నో? J⍵L నా ఇది J⍵L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు 5/6 ఇంటూ J⍵. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ J⍵ ఇంటూ 5/6L. నా J⍵ క్యాన్సిల్. దెన్ వాట్ ఇస్ L ఈక్వలెంట్ అమ్మా? ఎంత? 5/6L. 5/6L. సరే. నా అన్ని కెపాసిటీ అయితే వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఓకే, అన్ని కెపాసిటీ అనుకోండి అమ్మా. ఓకే, ZC. వాట్ ఈస్ ద ZC నాన్న? 1/J⍵C. ఓకే, therefore Z equivalent equal to 5/6 into 1/J⍵C. This is 1/J⍵C equivalent. Okay, equal to 5/6. Or C equivalent ఎంత నాన్న? then 6/5C. టేక్ కేర్. చెప్పాను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను, కెపాసిటర్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, సరే. క్వశ్చన్ ఏమన్నారు? ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టర్స్ అన్నారు. ఓకే, ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఆన్సర్ అన్న వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 5/6 ohms. సపోజ్ ఆల్ ఆర్ 2 ohm రెసిస్టర్ అని ఉంటే 10/6 అంటే 5/3 ohms. వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, ఓకేనా? ప్లీజ్ స్టాప్ నా. అదే పాయింట్ ఇంకో వేలో చెప్తాను, వినండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్ అందరు నాన్న. నోటీస్ హియర్ అమ్మా. స్టాప్ రైటింగ్. నోటీస్ హియర్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ద రెసిస్టర్స్ రైట్ నౌ. ఓకే, రెసిస్టర్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు రైట్ నౌ. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సమ్ న్యూ వేరియబుల్స్ నాన్న. ఈ కార్నర్ని ఏ అనుకుంటున్నానమ్మా, ఈ కార్నర్ని బి అనుకుంటున్నాను, ఈ కార్నర్ సి అనుకుంటున్నా, ఈ కార్నర్ డి. ఓకేనా? సేమ్ వే దిస్ ఈజ్ ఈ, దిస్ ఈజ్ ఎఫ్, దిస్ ఈజ్ జి, దిస్ ఈజ్ హెచ్ అనుకుంటున్నా. అర్థమైనా అందరికీ? కార్నర్స్ ఏబిసిడి ఈఎఫ్సిహెచ్ ఏమో. దిస్ ఈజ్ కార్నర్ ఏ, బి, సి, డి, E, F, G, H. And diagonal opposite corners amma, this is one, this is a diagonal opposite corner. Okay na andaru nana resistors తీసేసి ఓన్లీ లైన్స్ లా చూపిస్తాను మీకు. వినండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్. క్లియర్ అందరికీ? రైట్.
అందరూ నాన్న ఇక్కడే నోటీస్ చేయరు అమ్మ. ఇక్కడ నేను ఒక సోర్స్ అనుకుంటే నాన్న అందరమ్మా నోటీస్ చేయరు. చూడాలమ్మా అందరూ నోటీస్ చేయరు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఈజ్ ఏ VA వోల్టేజ్ ఉందనుకుంటున్నాను అనుకో. అంటే యాక్చువల్గా VA విత్ రెస్పెక్ట్ దేంతో మాట్లాడదాం మనం? గ్రౌండ్కి. ఓకే, నాకు ఈ VB వోల్టేజ్ చెప్పండి ఇక్కడ. అంటే ఇది ప్లస్ మైనస్ VB విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అనుకుంటే నాకు కేవీఎల్ వేసి చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. -VA చెప్పాలి. -VA ప్లస్ I/3 ఇంటూ R ప్లస్ VB ఈక్వల్ 0. వేస్తాను. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VB అమ్మా ఇక్కడ? -I/3 ఇంటూ R. వేస్తాను. ఈ వోల్టేజ్ నాన్న VA -I/3 ఇంటూ R. మా సేమ్ వే ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్. ఇది కూడా ప్లస్ మైనస్ అనుకుంటే D అనుకున్నాను కదా. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అనుకుంటే వాట్ ఈస్ VD? -VA ప్లస్ I/3 ఇంటూ R ప్లస్ VD ఈక్వల్ 0. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VD? VA -I/3 ఇంటూ R. వేస్తాను. అలాగేనా వాట్ ఇస్ దిస్ వోల్టేజ్ VE విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ చెప్పండి అమ్మ. VE విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ మాట్లాడితే VA -VA ప్లస్ I/3 ఇంటూ R ప్లస్ VE ఈక్వల్ 0. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VE నాన్న ఇక్కడ? I/3 ఇంటూ R. వేస్తాను. అమ్మ ఇక్కడ చూస్తే ఈ వోల్టేజ్ అన్ని సేమేనా? అవునా? వేస్తారా? అంటే ఈ వోల్టేజ్ సేమేనా అన్ని? ఆల్ దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్. ఓకే, నేను అందుకే దాంట్లో చూపించేటప్పుడు అమ్మ చూడండి అమ్మ, నేను ఇది ఈ లైను ఓకే ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్లో చూపించా. బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుందా? బ్లూ కలర్ నాన్న అని చూపించాను. ఓకే, సేమ్ వే నోటీస్ హియర్ ఈ వోల్టేజ్ నాన్న VG అనుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అనుకో. VG విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్. ఓకే, ఇది VF నాన్న విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్. ఇది VH విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్. ఓకే, ఇది VC విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ నేను ఒకసారి ఇక్కడ కేవీఎల్ వేసి చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ కేవీఎల్ చెప్పండి ఒకసారి. -VG ప్లస్ ఇక్కడ నాన్న ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కదా. -I/3 ఇంటూ R ప్లస్ VC ఈక్వల్ 0. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VC నాన్న ఇక్కడ? VG ప్లస్ V/3 ఇంటూ R ఏనా? చెప్పండి. ఓకే, నా సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా చెప్పండి. ఇక్కడ కేవీఎల్ వేసేయండి. -VG -I/3 ఇంటూ R ప్లస్ VH ఈక్వల్ 0. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VH కూడా? VG ప్లస్ ఓకే I/3 ఇంటూ R లాగా వచ్చింది. వేస్తాను. ఓకే అమ్మ, అలాగేనా లెట్ us అప్లై కేవీఎల్ ఫర్ దిస్ లూప్ ఆల్సో. -VG -I/3 ప్లస్ VF ఈక్వల్ 0. దెన్ వాట్ ఇస్ ద VF నాన్న ఇక్కడ? VG ప్లస్ I/3 ఇంటూ R లాగా వచ్చింది. వేస్తాను. ఓకే, అందుకే నాన్న I కూడా చూస్తే నోటీస్ హియర్ ఈ H అనే పాయింట్, ఈ F, ఈ C ఇది కూడా ఈక్విపొటెన్షియలేనా? వేస్తాను. బ్లాక్ కలర్తో చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి ఆగండి. క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా? చూడాలి అమ్మా. ఇది A, ఓకే, ఇది B, ఇది D, ఇది E. ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్ ఏనా? సేమ్ పొటెన్షియలే, అన్ని షార్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఇది B అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏంటమ్మా ఇక్కడ? B. ఇది కూడా B ఏనా నాన్న? ఇక్కడ ఈ G, ఈ C, F, H కూడా ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్సే. ఇది C అనుకుంటే ఇది కూడా ఏంటమ్మా? ఇది C. ఇది కూడా C ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న సరిగా వినండి. AB ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, అలాగే GC ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్. ఇవి రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా. ఇది బిట్వీన్ విచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ? BC. ఇది బిట్వీన్ BC. ఇది కూడా బిట్వీన్ BC. ఇది కూడా బిట్వీన్ BC. ఇది కూడా బిట్వీన్ BC. రెడ్ కలర్ ఇది కూడా. ఎస్ ఆర్ నో? అవి కూడా నాన్న అన్ని ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి. మీరు ఒకసారి బ్లూ కలర్ చూస్తే బ్లూ కలర్ నోటీస్ దట్ బ్లూ కలర్ నాన్న ఇక్కడ ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్ అంటే ప్యారలల్నే ఉండేది. ఇలా ఆ బ్లూ కలర్ 3 రెసిస్టర్స్ ఇలా ప్యారల్ వచ్చేసినాయి అమ్మా. R. ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా రెసిస్టర్స్ పాత్. ఓకే, ఎన్ని రెసిస్టర్స్ ఇవి?
6 resistors. సిక్స్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారల్లో వచ్చినాయి. ఓకే, అలా బ్లాక్ కలర్ నానా 3 రెసిస్టర్స్. ఓకే, ఆ పాత్రలో ఉన్న 3 రెసిస్టర్స్ లైక్ దిస్. అమ్మ ఇక్కడ 5 రెసిస్టర్స్, 6 రెసిస్టర్స్, ఇది 3 రెసిస్టర్స్, 3 రెసిస్టర్స్. 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారల్ నానా, వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్? R/3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ R/3. నా 6 resistors parallel R/6. Again 3 resistors parallel R/3. How all are connected to each other? Series. Then what is the equivalent resistance in? Okay, R/3 plus R/6 plus R/3. Answer? ఇదేనా? ఇక్కడికి వచ్చిందా? ఇలాగే ఉంది కదా. ఓకే అన్న, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా తెలియాలి మీకు. ఈక్విపొటెన్షియల్ అనేది కూడా గేట్ 2019లో దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్ అని బేస్ మీద. కంప్లీట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ ఎంతమంది తెచ్చారు? ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ ఎంతమంది తెచ్చారు? ఒకసారి తీయండి. అంటే ఇప్పుడేం చెప్పట్లేదు, తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. తీశారు కదా. పేజ్ నెంబర్ 2లో 8th క్వశ్చన్ తీయండి అమ్మా. పేజ్ నెంబర్ 2లో 8th క్వశ్చన్. ఓకే, తీశారు. పేజ్ నెంబర్ 2లో 8th క్వశ్చన్ అన్న తీసారా? చాలు నాన్న. ఇక్కడ నోటీస్ ఇయర్ నా పేజ్ నెంబర్ ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి, దాంట్లో చూడండి, వాళ్ళ దగ్గర చూడండి మెటీరియల్లో. పేజ్ నెంబర్ 2లో 8th క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చేసేయండి అమ్మా. ఓకే నాన్న, నాకు ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ టెక్నిక్ చూడండి. 8th క్వశ్చన్లో R1 ఎంత ఇచ్చారు? క్వశ్చన్లో 3 kilo ohms. R2 ఎంత ఇచ్చారు నాన్న? 6 kilo ohms. R3 ఎంత ఇచ్చారు? 9 kilo ohms ఇచ్చారు. ఎస్ అన్నా? ఓకే అమ్మ, మీరు ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి. డయోడ్ ఇచ్చారు, సమ్ ఏసీ సోర్స్ ఇచ్చారు, అవునా నాన్న? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ కింద ఇటు రాసినాయి R1 ఎలా వస్తాయి చెప్పండి? ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ప్యారలో వచ్చేస్తాయి. అక్కడ పైకి వెళ్ళిపోండి. R3 ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? R3 చెప్పండి నాన్న, ప్యారల్కి వచ్చేస్తాయి, అవునా? ఇంకా R2లు ఉన్నాయి కదా, 6 R2లు ఉన్నాయి, అవి ఎలా వచ్చేస్తాయి? 6 రెసిస్టర్స్ ఎలా వస్తాయి? ప్యారల్కి వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మరి దీన్ని బట్టి నాకు చెప్పండి ఒకసారి. 3 R1లు ప్యారల్ కదా. R1 ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? 3K ఇచ్చారు. అన్ని 3K ఇస్తేనా ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్? 1K వస్తుంది. ఓకే, దిస్ పార్ట్ బికమ్స్ 1K. అలాగే మీకు R2 రెసిస్టర్స్ అన్ని ప్యారల్ వచ్చినాయి. 6 R2 రెసిస్టర్స్, 6Kలు, 6 రెసిస్టర్స్, దిస్ బికమ్స్ 1K అయిపోయింది. నెక్స్ట్ R3లు, ఓకే 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే 9K ఈచ్. 9K 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారల్ ఉంటే వాట్ ఇస్ వాల్యూ? 3K. ఇది 1K 3K ఎంత అయిపోయిందమ్మా? 1K 3K ఎంత అయింది? 5K. నాన్న ఇది కూడా నేను ఈక్విపొటెన్షియల్ పాయింట్స్తో చెప్పినదే. ఏమ్మా అర్థమైందా? ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు ఇక్కడ తెలిస్తే ఇది ఈజీ నాన్న, ఇది క్లియరా? ఈ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను ఏసీ అనాలిసిస్ చెప్పినప్పుడు. ఓకే ఓకే చెప్పమ్మా. ఏంటి నాన్న? ఫస్ట్ క్వశ్చనా? ఏమైంది దాంట్లో? ఈజీ కదా. అసలు స్టార్ట్ డెల్టా ఎందుకు వెళ్తున్నావు? ఏదమ్మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదేనా? అవును, అసలు స్టార్ట్ డెల్టా ఎలా వెళ్తావు? పేజ్ నెంబర్ ఎంత? అదా? ఓకే
సరే ఇది కూడా నాన్న ఈక్విపోటెన్షియలే. సరే ఇది చేస్తారా? సరే నాన్న ఒకసారి ఒకళ్ళు అడిగారు క్వశ్చన్ చెప్తా. ఓకేనా, అర్థమైందా? రైట్. ఓకే మెటీరియల్లోనే మీరు అడిగిన క్వశ్చనే గేట్ 2018లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. గేట్ 2018లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మనకు రెసిస్టర్స్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ అది కాదు, ఇది చెప్పండి అమ్మా. చూడండి అమ్మా, ఇది R1, దిస్ ఈజ్ R2. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్న ఇది కూడా R1, R2. ఇది R1 అన్న R1, దిస్ ఈజ్ R3, దిస్ ఈజ్ R3 అండ్ దిస్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 100 volts. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు మనని? మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఓకే, మేబీ డైరెక్షన్ అవసరం లేదంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, డైరెక్షన్ సంబంధం లేదు. త్రూ ద సోర్స్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1 గివెన్? 1 ohm. R2 నానా 2 ohms. R3 3 ohms. ఓకే రైట్ నానా, ఇది ఒక క్వశ్చన్ గేట్ 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. నోటీస్ హియర్ అమ్మా అందరు నానా. సరే చూడాలి నాన్న ఒకసారి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే కాన్సెప్టే నోటీస్ హియర్ అమ్మ. ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ అనుకుంటే ఈ రెసిస్టర్ R1, ఈ రెసిస్టర్ R1 అయినా. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? సేమేనా చెప్పండి? రైట్. అంటే నాన్న ఈ వోల్టేజ్ సేమ్ అయితే వెదర్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ దిస్ ఆర్మ్? నో. అంటే ఆ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ కూడా చూడండి నాన్న, ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలిస్తే ఇది R1, ఇది R1 అవునా? ఈ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటాయి? సేమే అవునా? వెదర్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ హియర్? నో. అంటే ఈ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి. అంటే మీకు అంటే యాక్చువల్గా నాన్న ఇది ఈ 2 పాయింట్స్ సేమ్ అయిపోయినాయి అమ్మా. ఈ 2 పాయింట్స్ సేమ్ అయిపోయినాయి నాన్న. ఈ 2 పాయింట్స్ సేమ్ అయిపోతే నోటీస్ హియర్ 2 సేమ్ అయిపోయినా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఆ వోల్టేజ్ ఈ వోల్టేజ్ సేమ్. ఓకే, సేమ్ ఈక్విపోటెన్షియల్ పాయింట్స్ కదా, సేమ్ ఇలా లాగేసాను అమ్మా. అప్పుడు చెప్పండి నాన్న, R1, R3 ఎలా ఉన్నాయి? 2 ఈ R1, ఈ R3 ఎలా వచ్చేసినాయి? లాగండి, ఇక్కడ లాగేసేయండి. ఈ R1, R3 ఎలా ఉంటాయి? ప్యారలల్. ఈ R3, ఈ R1 ఎలా ఉన్నాయి? కనిపించిందా? ఓకే నాన్న, ఇది వచ్చేసింది, ఇట్లా లాగేసాను ఈక్విపోటెన్షియల్. ఓకే, ఈ R1, R3 ప్యారల్ వచ్చేసినాయి, ఈ R1, R3 కూడా ప్యారల్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ R1, R1 ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. ఈ R1, R1 కూడా ప్యారల్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో నాన్న ఈ R1, R1 ప్యారలల్. ఓకే, ప్యారలల్. నౌ టెల్ మీ నాన్న, ఇక్కడ R1 ప్యారలల్ తో R1 వాట్ ఇస్ వాల్యూ? 1/2. ఓకే, 1 ప్యారలల్ విత్ 1 అన్న ఇది చూస్తే 1 ప్యారలల్ విత్ 1. ఓకే, 1/2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను R1 ప్యారలల్ విత్ R3 ప్యారలల్ విత్ R3 ప్యారలల్ విత్ R1. R1 ప్యారలల్ విత్ R1 1/2. ఓకే, అలాగే R3 ప్యారలల్ విత్ R3 3/2. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ R1 ప్యారలల్ విత్ R1 1/2 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 ప్యారలల్ విత్ 1 1/2. నెక్స్ట్ నేను 1/2 ప్యారలల్ 3/2. 1/2 into 3/2 by 1/2 plus 3/2. What is value? 3/4 divided by 4/2. 2 ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇది? 3/8. ఓకే, దిస్ ఈస్ 3/8. నెక్స్ట్ ఆల్ ఆర్ సిరీస్లో ఉన్నాయి నాన్న. ఏమా ఇది 1/2 plus 1/2 plus 3/2 3/8. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 plus 3/8. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న? ఇది 11/8. అంటే ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ 11/8 అమ్మా. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ సప్లైడ్? టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ వాల్యూ?
8 amperes. 8 amperes. ఓకే నాన్న ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఈక్విపొటెన్షియల్ అనే కాన్సెప్టే. అర్థమైందా? సరేనా? మీరు 5/6 R చెప్పినప్పుడే ఇదే కదమ్మా అని వదిలేయచ్చు. కానీ అది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆ క్వశ్చన్ తెలిస్తే ఆ ఏసీ అనాలిసిస్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Okay, let's move on to next theorem, mama. Maximum power transfer theorem. Finished, everyone? Okay, Nana. Next one, maximum power transfer theorem. Okay, chinna point random. First, this theorem is applicable. This theorem is applicable only when load is variable. This theorem is applicable only when load is variable. Otherwise choose minimum internal impedance of the source. Otherwise choose minimum internal impedance of the source, which results maximum current through the fixed load, and hence maximum power dissipation across it, Okay, sir, a point na 2 hours tarvata vastana point eriki enti nenu. Okay, 2 hours tarvata eddam. This theorem is applicable only when load is variable. Otherwise choose the minimum internal impedance of the source, which results maximum current through the fixed load, and hence maximum power dissipation across it. It. Okay, I will come back to that point again. Okay, Nana, come back, Nana. What is another? Suppose impedance is there. Z. Okay, impedance Z equal to R plus JX la undanukunnam. Okay, series lo unnai rendu. Now then let us multiply by current on both sides, amma. Modulus of IRMS square, okay, into Z equal to modulus of IRMS square into R plus J into modulus of IRMS square into X. Okay, Nana, this is one type of power, this another power, ఇది S అంటారు, ఇది P అంటారు, J, ఇది Q అంటారు. What is this P is called, amma? ఏంటమ్మా P అంటే ఏంటి? This P equal to modulus of IRMS square into చెప్పండి అన్న R. ఓకే, ఏమంటారు దీని P అంటే ఏంటి? ట్రూ పవర్ అంటారు. ట్రూ ఆర్ రియల్ పవర్ అంటారు P. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యు నో వోల్టేజ్ కరెంట్ తెలిస్తేనా VRMS into IRMS, modulus of VRMS into IRMS into cos of angle between voltage current. Okay, this is the way how to calculate true power. Sare, na Q ఏమంటారు నా Q ని?
క్యూ రియాక్టివ్ పవర్ అంటారు. రియాక్టివ్ పవర్ Q. Okay, how to calculate this one? Modulus of IRMS square into that X. Now, or this modulus of VRMS into IRMS into modulus of IRMS into sine of angle between them. Sine of angle between the voltage and current. వింటూ ఉండాలి, చూస్తూ ఉండాలి, రాస్తూ ఉండాలి, అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎస్ నానా చెప్పారు కదా ఇందాక, అపరెంట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ పవర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎస్. అమ్మా ఇది అయితేనా V ఇంటూ R కాంజుగేట్. ఓకే, V ఇంటూ I కాంజుగేట్లా తీసుకోవాలమ్మ. V ఇంటూ I కాంజుగేట్ ఆర్ఎంఎస్లో. ఓకే, లేదా మీరు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎస్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P స్క్వేర్ ప్లస్ Q స్క్వేర్. P square plus Q square. Okay. Now, what is the unit of power, Nana? True power? True power units entamma? Watts. Okay. True power units, Nana? Watts. Okay. Now, reactive power units enti? VAR. Okay. Volt ampere reactance. What is the unit of apparent power, Nana? VA. Volt amperes. సరే, ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఈ పవర్స్ అన్నిటినీ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో ఒక ఎగ్జాంప్షన్ ఏంటంటే ఇట్ డెలివర్స్ ఓన్లీ ట్రూ పవర్ టు ద లోడ్ అనే ఎగ్జాంప్షన్తో చేసిందమ్మా. అంటే ఇక్కడ 3 పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, మ్యాక్సిమం పవర్ థియరం అంతా ఏ పవర్ గురించి మాట్లాడబోతుంది అంతా చెప్పండి. ఓన్లీ ట్రూ పవర్. యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్స్. ఓన్లీ అది ఒక ఎగ్జాంప్షన్తో స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, రాయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంప్షన్ అని పెట్టండి. assumption. ನಾನು ఇలా పెట్టాను, ఇది యాంగిల్ బిట్వీన్ కాస్ సైన్ వోల్టేజ్ కరెంట్ కమ్మ, కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ కరెంట్, సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ కరెంట్. ఓకే, assumption పెట్టండి అమ్మా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ హెడ్డింగ్ assumption. ఇన్ ఎంపీటీ రాయండి అమ్మా. ఎంపీటీ అంటే ఏంటి? Maximum power transfer theorem. In MPT, it is always assumed that only true power is delivered to the load. In MPT, it is always assumed that only true power is delivered to the load. In MPT, it is always assumed that only true power is delivered to the load. ఓకేనా? నా దీంట్లో డిఫరెంట్ కేసెస్ ఏంటంటే ఎంపీటీలో notice here now, ma, these are the 3 cases. Amma. Okay, I am categorizing this MPT into 3 cases again. Ma, case 1, case 2, case 3. వినండి అందరూ, చూడబోతున్నాం 1 by 1 చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు కేస్ 1 నా ఇక్కడ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్, ఇదేంటి నాన్న? లోడ్ రెసిస్టెన్స్. కేస్ 1 అంటే అది సోర్స్ రెసిస్టెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్. కేస్ 2 ఇంపెడెన్స్, లోడ్ ఆల్సో ఇంపెడెన్స్. కేస్ 3
సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ ఈజ్ ఏ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఏకే నాన్న దీంట్లో ఇక్కడ తీసుకుంటే నాన్న ఇక్కడ నేను అన్నీ రాసా కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ RL రాసా, ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ RL రాసా, ఇక్కడ RL ప్లస్ XL కూడా రాశాను. దీంట్లో కేస్ 2లో 2A ఓన్లీ RL వేరియబుల్, ఓన్లీ XL వేరియబుల్. కేస్ 2B, కేస్ 2C నన్ను బోత్ వేరియబుల్ RL XL అంటే జడల్ వేరియబుల్ కేస్. ఓకేనా, కేస్ 2A ఓన్లీ RL వేరియబుల్, కేస్ 2B ఓన్లీ XL వేరియబుల్, కేస్ 2C బోత్ వేరియబుల్ జడల్ వేరియబుల్. ఈ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఇన్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం. అమ్మా మీకు యాక్చువల్గా కండిషన్ తెలిస్తే చాలు, చూద్దాం అవి ఎలా వచ్చినాయో చూసుకుంటే వెళ్దాం. సరేనా, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేసెస్ నాన్న? సోర్స్ వేరియబుల్, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ దాంట్లో సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ ఇంపిడెన్స్. కేస్ 3లో సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేస్. అది 3 కేసెస్. రాయండి అన్న. నెక్స్ట్ అమ్మ అన్నింటిలో లోడ్ వేరియబుల్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ అన్న, రైట్. రాయండి. నెక్స్ట్ అండర్ వేరియబుల్ లోడ్. Under variable load, the MPT is categorized into the following 3 cases. Under variable load, MPT is categorized into the following 3 cases. Under variable load, MPT is categorized into the following 3 cases. Okay, సరే నా కేస్ 1 తీసుకుంటున్నాను. అమ్మ ఏంటి నాన్న కేస్ 1 చెప్పండి? సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేసు. రాయండి నాన్న అక్కడ. కేస్ 1 సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేసు. సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ వేరియబుల్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేసు. Source resistance and variable load resistance. Okay, right. Here suppose this is current I, flowing aithe. Okay, what is expression for I? Yamma total voltage by total resistance. Enta rana ikkada Vs by Rs plus RL. Okay, then what is the power across RL cheppandi amma? Power across RL nothing but P anukuntunanu, I square RL. Yes or no? పవర్ అక్రాస్ ఆర్ఎల్నే పిఆర్ఎల్నే పి అనుకుంటున్నానమ్మా. దట్ ఇంప్లైస్ పి ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ పి హియర్? ఐ హియర్ విఎస్ఎఫ్ బై ఆర్ఎస్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్, ఆర్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్ పి ఈక్వల్ టు విఎస్ స్క్వేర్ పక్కన పెట్టేసానా ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఎస్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చిందమ్మా. దిస్ ద పి. ఓకే, రైట్. నాన్న సపోజ్ సమ్ కర్వ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇలా ఉందనుకోండి అన్న. మా చూడండి అన్న, సపోజ్ సమ్ కర్వ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇలా ఉందనుకోండి. హౌ టు ఫైండ్ మ్యాక్సిమా? డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టీ చేస్తారా సార్? వేరియబుల్స్ టీ, దెన్ డి బై డిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ చేసి ఏం చేస్తారు? దీన్ని 0 చేస్తారు. అవునా అమ్మా? ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్ నాన్న. విచ్ ఈజ్ వేరియబుల్ హియర్? లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ ఈజ్ వేరియబుల్. అవునా? ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? differentiation with respect to RL equal to 0 చేయబోతున్నారు. ఓకే, ఫర్ maximum power delivered, for maximum power delivered, okay, d by drl of P equal to 0. That implies d by drl of P. What is the expression for P? Vs square into RL by Rs plus RL whole square equal to 0. Okay, now ikkade Vs square common తీస్తాను. That implies now differentiation చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ d by drl of okay RL by Rs plus RL whole square equal to 0. నానా U by V రూల్. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్లో U by V రూల్ చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి ఒకసారి.
ఓకే డినామినేటర్ ఇంటూ చెప్పండి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ మైనస్ న్యూమరేటర్ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఓకే హోల్ డివైడ్ బై డినామినేటర్ ఏం చేస్తారు స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ దిస్ ఇస్ RS ప్లస్ RL హోల్ స్క్వేర్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వేరియబుల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. సరేనా చేసాం. therefore that is itself implies VS square into this is RS plus RL whole square. What is the differentiation of RL with respect to RL? 1. Okay, minus RL into what differentiation of x square వస్తేనా 2x అలా RS plus RL whole square వస్తే 2 into RS plus RL divide by okay whole square RS plus RL whole power 4 should be equal to 0. అమ్మా న్యూమరేటర్లో నేను ఒక RS plus RL కామన్ తీసుకుంటున్నాను. RS plus RL that implies VS square into RS plus RL. if I take it as a common తీసుకుంటే this is RS plus RL minus 2 into RL divided by RS plus RL whole power 4 equal to 0. ఓకే అమ్మా ఇక్కడ ఒక RS plus RL అనా ఇది 3 times చేస్తాను. now tell me nana therefore that itself implies VS square into మా RS plus RL minus 2RL ఎంత నాన్న పైన RS plus RL minus 2RL ఎంత RS minus RL okay divide by RS plus RL whole cube equal to 0. Nana when this term becomes 0 చెప్పండి అమ్మా numerator equal to 0 yes ana right. This implies VS square into RS minus RL should be equal to 0. Source voltage cannot be 0, VS cannot be 0. A term 0 appudu RS minus RL equal to 0 or right RL equal to nana RS. This is the condition for maximum power delivered nana. మా అసలు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కండిషన్ చెప్పేస్తే సరిపోయింది మీకు. నేను RL ఈక్వల్ టు RS వస్తుంది అని చెప్పేస్తే అయిపోయింది అంతే. దిస్ ఆర్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్. ఓకే సరే ఆ P మ్యాక్సిమా ఎంత వాట్ ఈస్ దట్ P మ్యాక్సిమా దీంట్లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి RL. ఓకే therefore what is that P మ్యాక్సిమా అన్న ఇక్కడ P మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ ఎంత అంటే దిస్ ఇస్ P సబ్స్టిట్యూట్ RL ఈక్వల్ టు RS. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ P మ్యాక్సిమా కండిషన్ RL ఈక్వల్ then this is చెప్పండమ్మా ఇక్కడ VS by RS లేదా RL plus RL whole square into RL yes or no చెప్పండమ్మా ఇది VS square by 2RL whole square ఎంత into RL. okay therefore P maxima this P maxima equal to VS square by 4 RL square into RL. Nana RL cancel amma. Then what is P maxima nana? VS square by 4 RL which is also equal to VS square by 4 RS. This is the expression for maximum power delivered to the load. VS square by 4 RL is the maximum power delivered to the load nana. అమ్మా మనకు కావాల్సింది ఈ రెండు నన్ను కేస్ 1లో RL equal to RS is the condition for maximum power delivered. And what is the expression for P maxima? And this is the expression for P maxima. See here, if I plot this power with respect to RL, power with respect to RL plot chestunana, notice here, amma meer ippade rasaru, okay? P equal to VS by RS plus RL whole square into RL rasaru kada. Nana first RL is 0 aithe ee power enta iddam RL 0 aithe ikkada VS by actually VS by RS plus RL లో 0. ఓకే ఇనిషియల్గా స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ RL ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే పవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్ ఆర్ నో. అండ్ డినామినేటర్లో కూడా యూ హ్యావ్ RL ఎస్ ఆర్ నో RS ప్లస్ RL హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RL కూడా ఉంది. ఓకే ఆ డినామినేటర్ టర్మ్ కూడా RL ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటేనా అప్పుడు ఓకే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ లాటర్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే నా టెల్ మీ ఎట్ విచ్ వాల్యూ ఆఫ్ RL దిస్ పవర్ బికమింగ్ మ్యాక్సిమా ఏమా RL ఈక్వల్ టు RS. వాట్ ఈస్ దట్ P మ్యాక్సిమా అన్న ఇక్కడ
Vs square by 4 RL. Vs square by 4 times of RL. This is the P maximum. అర్థమైందా? ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఇస్తున్నారు, అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్. Finished? Okay. మా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ మా టెలిగాన్స్ థీరం మనం చదివాం నాన్న. టెలిగాన్స్ థీరం. వాట్ ఈస్ టెలిగాన్స్ థీరం నాన్న? టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇస్ ద టోటల్ పవర్ నాన్న అబ్జార్బ్డ్ హియర్? పీ టోటల్ అబ్జార్బ్ చెప్పండి. పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై RS as well as power absorbed by RL. Yes or no? Okay, how to find power absorbed by RS nana ikkada? I square RS. How to find the power absorbed by RL nana? I square RL. Or this is I square into RS plus RL. And what is the expression for I? Total voltage by total resistance. Entamma? Okay, P absorbed. Okay, ఎంత నాన్న ఇక్కడ? I అంటే Vs by RS plus RL whole square into RS plus RL, right? This Vs square by చెప్పండి నాన్న ఎంతమ్మా ఇది? RS plus RL. Okay, నాన్న according to Telegans theorem, total power delivered equal to Telegans theorem. Okay, total P total delivered equal to P total absorbed. Yes or no? Or P total delivered anna supplied anna okate. Supplied power. Okay, equal to P total absorbed. What is the P total absorbed here? Vs square by RS plus RL. Okay. Nana ippudu P supplied at maximum condition దగ్గర చెప్పండి. P supplied maximum condition దగ్గర చెప్పండి అమ్మా. RL equal to RS దగ్గర Vs square by 2 times of RL or itself nothing but Vs square by 2 times of RS. Okay. Sorry. Nana efficiency ni define చేస్తున్నానమ్మా. Efficiency of this one. Ma define efficiency nana. Okay, useful power by total power. Yes or no? Useful power by total power. Ante what is this here? Useful power ante power delivered to the load divided by total power supplied by the source. Okay, right. Therefore percentage efficiency adigithe. Okay, right. Nana neta at the maximum condition దగ్గర చెప్పండి అమ్మా. neta when RL equal to RS అని చెప్పండి అమ్మా. ఇది what is the efficiency at the maxima condition? నాన్న ఇది నీటా maxima కాదు, నీటా at the maxima condition దగ్గర అని. ఓకే చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ that PRL at RL equal to RS దగ్గర divided by P supplied at RL equal to RS దగ్గర. What is the PRL చెప్పండి అమ్మా. ఎంత వచ్చింది? Vs square by 4 RL. What is the total power supplied by source at maximum condition amma? Vs square by 2 RL or RS. ఎంత వచ్చిందని ఇది? 1/2. Then what is the percentage efficiency? Percentage neta at the maxima condition nothing but 50%. Okay.
Finished? Finish everyone? Right. Now case 2 ఏంటమ్మా? What is case 2? Source impedance, okay, load also impedance case. Source impedance and variable load impedance case. Okay, this is case 2. Well, let us this current flowing here is I. Okay, right now let this be at this instance out of plus minus anukundam. Tell me now what is expression for current I here? Total voltage by total impedance, ZS plus ZL, or this I nothing but here Vs by Rs plus jXs plus RL plus JXL. Must separate the real terms, separate the image terms. Nana ikkada. What is this? I then Vs by Rs plus RL plus J into XS plus XL. Okay. Then what is the true power delivered to the load? Amma assume this is in phasors lo undani anukondi nanu. RMS lone undi ee value. Okay. Then current also will be in the RMS only. Okay, this also will RMS. Cheppandi ana true power delivered to the load. What is the true power delivered to the load amma? True power delivered to the load. Okay, right, very good nana. This is nothing but this P nothing but modulus of I RMS square into RL. Yes or no? Okay. అమ్మా ఇక్కడ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ఎంఎస్లోనే ఉంటే కరెంట్ కూడా ఆర్ఎంఎస్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ఎంఎస్లోనే ఉంది డైరెక్ట్గా. దెన్ P ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ Vs బై Rs ప్లస్ RL ప్లస్ J ఇంటూ XS ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RL. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ వాట్ ఇస్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ A ప్లస్ JB? ఇక్కడ A ప్లస్ JB లాగా ఉంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ P Vs by square root of Rs plus RL whole square plus XS plus XL whole square into RL. Amma ikkada square root to whole square cancel అయిపోయింది. Then what is the expression for P here? Vs square by Rs plus RL whole square plus XS plus XL whole square into RL. Okay,
రైట్ నా లెట్ us see కేస్ 2a 2b 2c నా దీంట్లో కేస్ 2a వినండమ్మా, మీకు నోటీస్ ఇయర్ నానా అందరు నోటీస్ ఇయర్ అమ్మా. ఇక్కడ చూస్తేనా దిస్ ఏ సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ ఆల్సో ఇంపిడెన్స్, ఎసానా? ఓకే నా ఈ సోర్స్ ఇంపిడెన్స్లో ఓన్లీ RL కెన్ బి వేరియబుల్, ఎసానా? ఓన్లీ XL కెన్ బి వేరియబుల్. నా నెక్స్ట్ దాంట్లో బోత్ RL అండ్ XL కెన్ బి వేరియబుల్, ఎసానా? అంటే ZL కెన్ బి వేరియబుల్. అంటే ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి మనకి? 3 కేసెస్, 2a 2b 2c. ఓకే రైట్ నా దీంట్లో కేస్ 2a అంటే ఓన్లీ RL ఈజ్ వేరియబుల్. దీంట్లోనే కేస్ 2లోనే ఓన్లీ RL ఈజ్ వేరియబుల్. ఓకే దట్ ఈస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఓన్లీ RL వేరియబుల్ అంటేనా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఓకే సరే నేను ఇక్కడ చెప్పడమ్మా మాక్సిమం పవర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ P ఓన్లీ RL ఒకటే వేరియబుల్ కదా. వెన్ ద మాక్సిమం పవర్ విల్ అక్కర్ ఏం చేయాలి మనం? డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు RL 0 చేస్తాం. ఇక్కడ కేస్ 2b ఓన్లీ XL వేరియబుల్ అంటున్నాను కదా. వెన్ ద మాక్సిమం పవర్ విల్ అక్కర్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు XL ఈక్వల్ 0 చేయబోతుంది. ఓకే నా వెన్ మాక్సిమం పవర్ విల్ అక్కర్ దట్ ఇంప్లైస్ maximum power will occur when d by dRL of P should be equal to 0. d by dRL of P should be equal to 0. That implies d by dRL of P, this expression for P, Vs square divided by RS plus RL whole square plus XS plus XL whole square into RL equal to 0. మా U by V రూల్ మళ్ళీ చేస్తున్నాను అన్న. ఓకే U by V రూల్ మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. దట్ ఇంప్లైస్ VS స్క్వేర్ పక్కన పెట్టేసాను అన్న. నా ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో RL ఉంది, డినామినేటర్లో ఏమో ఈ టర్మ్ ఉంది నాన్న. నాకు చెప్పండి అమ్మా, U by V రూల్ డినామినేటర్ ఇంటూ RS ప్లస్ RL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ XS ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్. చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ చెప్పండి RL. అమ్మా D by DRL ఆఫ్ RL ఎంత అమ్మా? 1. ఓకే ఓకే మైనస్ న్యూమినేటర్ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద డినామినేటర్. ఓకే numerator into differentiation of the denominator d by dRL of this RS plus RL whole square plus XS plus XL whole square. Okay divide చెప్పమ్మా divide by whole square. Okay this entire thing equal to 0. RS plus RL, this is XS plus XL. నానా నాకు ఒకసారి న్యూమరేటర్ చెప్పండి చూడాలమ్మా, ఒకసారి చూసి చెప్పేసి నాన్న. న్యూమరేటర్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్ VS స్క్వేర్ ఇంటూ RS ప్లస్ RL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ XS ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఇంటూ ఎంత నాన్న? ఇది 1 మైనస్ RL ఇంటూ Nana, what is the differentiation of RS plus RL whole square? 2 into RS plus RL. Okay, what is the differentiation of XS plus XL whole square? 0. Okay, it denominator nana whole square plus whole square equal to 0. That's all. Okay, given the అయిపోయింది అన్న ఇక్కడ. That implies VS square into okay nane దీన్ని రాస్తాను RS plus RL whole square plus XS plus XL whole square minus 2 into RL into RS plus RL.
ఓకే దిస్ ఎంటైర్ టర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఆ డినామినేటర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే. ఓకే రైట్ అమ్మా ఓన్లీ న్యూమరేటర్ టర్మ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా అమ్మా. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ వెన్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ నాన్న implies rs plus rl whole square plus xs plus xl whole square minus 2rl into 2rl into rs minus 2rl square equal to 0. అమ్మా ఇది ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేయండి అన్న. a plus b whole square ఇది ఒక్కటి చెప్పండి ఇక్కడ. rs square plus rl square plus 2 times of rl into rs plus xs plus xl whole square okay minus 2rl rs minus 2rl square equal to 0. Yes or no? Nana anything getting cancelled here? 2rl rs 2rl rs getting cancelled. Nana ikkada oka rl square undi ikkada minus 2rl square undamma cheppandi nana adi. Okay that implies rs square plus xs plus xl whole square nana oka rl square minus 2rl square enta minus rl square equal to 0. Okay then what is expressed for rl square nana ikkada rs square plus xs plus xl whole square. Then what is expressed for rl nana cheppandi amma ikkada square root of rs square plus xs plus xl whole square. That is the condition for maximum power delivered to the load. ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు పీ మ్యాక్సిమా అన్నారు అనుకోనా. పీ మ్యాక్సిమా వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ పీ మ్యాక్సిమా ఇన్ పీ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డన్ ఫినిష్డ్. దట్స్ యువర్ కేస్ 2A. అమ్మ నాకు కావాల్సిందని ఇది ఏమొద్దు, మీ ప్రూఫ్ ఏమొద్దు నాకు, అసలు ఇది ఒకటి కావాలి నాకు. అడిగినప్పుడు మీరు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి చాలు ప్రాబ్లమ్స్లో. పవర్ కూడా ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, తీసేసి దాంట్లో రాసేయండి. కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ దట్ కరెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ రాస్తే విల్ గెట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. నా కేస్ 2B. కేస్ 2B ఏంటమ్మా? కేస్ 2B చెప్పండి నాన్న. ఓన్లీ ఎక్స్ఎల్ వేరియబుల్, ఓన్లీ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఓకే దట్ ఈస్ లోడ్ reactance is variable. Okay, load reactance is variable nana. చెప్పండి maximum power చెప్పండి ఒకసారి. dp by చెప్పండి when the maximum power will occur. dp by dxl should be equal to 0. For maximum power dp by dxl should be equal to 0. Okay, సరే డైరెక్ట్ కండిషన్ రాసేద్దాం. చూడండి, స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను, వినండి నాన్న ఒకసారి చూడండి అమ్మా. స్టాప్ రైటింగ్ నన్ను అందరూ ఇది ఎక్సెల్ చేస్తున్నాను అమ్మ, ఇక్కడ చేసేస్తాను. నాన్న ఇక్కడ చేసేస్తున్నాను చూడండి నాన్న. డిపి బై డిఎక్సెల్ చేశాను అనుకోమ్మ, ఎక్సెల్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా యూ బై వి రూల్ చేస్తున్నారు, అవునా? ఇది డి బై డిఎక్సెల్, డినామినేటర్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ డి బై డిఎక్సెల్, న్యూమరేటర్ ఇంటూ డి బై డిఎక్సెల్. ఎస్ సార్? ఓకే నాన్న ఇది చెప్పేసేయడమ్మా. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్సెల్? ఎంత? 0. ఓకే, ఇది 0 అయిపోతే ఈ టర్మ్ అంతా ఏమైపోయిందన్నా? 0 అయిపోయింది. మైనస్ ఆర్ఎల్ ఇంటూ అమ్మా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్సెల్ అన్న? 0. ఓకే, ఈ టర్మ్ ఎంతమ్మా? 2 ఇంటూ ఎక్స్ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ 0. ఎస్ అన్నా? ఇలా వచ్చింది. చెప్పండి అమ్మా, ఎస్ అన్నవా? ఓకే నాన్న ఇక మిగిలింది ఏంటి? మైనస్ ఆర్ఎల్ ఇంటూ ఇదేనా? ఓకే నాన్న న్యూమరేటర్ మనకి ఏం మిగిలిందంటే మైనస్ 2RL ఎక్స్ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఇలా వచ్చింది, ఈక్వల్ టు 0. నా వెన్ దిస్ టర్మ్ బికమ్ 0 నాన్న, ఇక్కడ ఎక్స్ఎల్ వేరియబుల్ కేస్, ఈ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్ అమ్మా ఇది చేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది? డైరెక్ట్గా ఇది రాసేసుకోండి అమ్మా. ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు నాన్న మైనస్ ఎక్స్ఎస్. This is the condition for maximum power delivered to the load.
ఓకే, మరి ఇక్కడ కూడా ఒకవేళ మీకు పీ మ్యాక్సిమా కావాలంటే పీ మ్యాక్సిమా, ఇఫ్ యూ వాంట్ పీ మ్యాక్సిమా, పీ దట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సెస్, లేదా ఎక్సెస్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టేసేయండి. నన్ను ఇదేనా పీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది, నోటీస్ హియర్ ఈ పీ ఎక్స్ప్రెషన్లో నన్న ఎక్స్ఎల్ ప్లస్ ఎక్సెస్ 0 పెట్టేశారు అనుకో, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పీ నానా దెన్ పీ. ఓకే రైట్, దిస్ ఈస్ VS square divided by RS plus RL whole square plus XS plus XL whole square into RL లో ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ టర్మ్ ఈక్వల్ 0 చెప్పండమ్మా. దెన్ VS square by RS plus RL whole square into RL. ఓకే, దిస్ ఆర్ P maxima. అమ్మా ఇదేం మీరేమి గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేద్దాం, సబ్స్టిట్యూట్ దట్ కండిషన్ అన్న తర్వాత. సరే, వాట్ ఈస్ కేస్ 2C చెప్పండి అమ్మా. కేస్ 2C ఏంటి? కేస్ 2C బోత్ RL అండ్ XL ఆర్ వేరియబుల్. అంటే దట్ ఈస్ ZL ఈస్ వేరియబుల్. ఎస్ అన్నా, ZL ఈస్ వేరియబుల్ అంటే లోడ్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్ కేస్ అని. లోడ్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. అమ్మా ఇక్కడ ఏంటన్నా చెప్పండి అమ్మా. కేస్ 2A ఏంటి? ఓన్లీ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వేరియబుల్. కేస్ 2B ఏంటి? ఓకే, ఓన్లీ లోడ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. కేస్ 2C ఏంటి? బోత్ వేరియబుల్ అంటే RL వేరియబుల్, XL వేరియబుల్ అంటే ZL వేరియబుల్. లోడ్ ఇంపెడెన్స్ వేరియబుల్. ఇది చూస్తే నథింగ్ బట్ కేస్ 2A ఏంటి? కేస్ 2A ఏంటి? ఓన్లీ RL వేరియబుల్. కేస్ 2B ఏంటి? ఓన్లీ XL వేరియబుల్. కేస్ 2C ఏంటి నాన్న? బోత్ వేరియబుల్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కేస్ 2A అండ్ 2B ఏనా? ఓకే రాయండి నాన్న. నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ nothing but combination of both case 2A and case 2B. Case 2A 2B. Now 2B నుంచి మన కండిషన్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి అమ్మా. XL plus XS equal to 0. అవునా? దట్ ఇంప్లైస్ XL ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి? మైనస్ XS వచ్చింది. ఓకే, నా 2A, వాట్ ఈస్ 2A కండిషన్ ఏంటి? 2A ఏమొచ్చింది మనకి? RL ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XL ప్లస్ XS హోల్ స్క్వేర్. అమ్మ ఇక్కడ కూడా చూస్తే వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ XL ప్లస్ XS ఎంత? XL ప్లస్ XS ఎంత? 0. RS స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ వచ్చిందన్న. అవునా? దట్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ RLకి RSకి ఏమొచ్చింది మనకి? RS వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? RL ఈక్వల్ టు RS. అమ్మ మనకి ఒక్కసారి వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ZL చెప్పండి అమ్మ. RL ప్లస్ JXL. అవునా? రైట్. నా వాట్ ఈస్ RL అంటే ఏమొచ్చింది మనకి? ఇక్కడ RS వచ్చింది. XL ఏమొచ్చింది దాని ఇక్కడ? మైనస్ XS. దిస్ ఎలా ఉంది? RS మైనస్ JXS. అమ్మా మీరు చూసే ఉంటారు A ప్లస్ JB ఉంది, A మైనస్ JB ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ A ప్లస్ JBకి A మైనస్ JBకి? కాంజుగేట్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఎలా ఉందంటే నాన్న RS ప్లస్ JXS కాంజుగేట్ లాగే ఉందా? అవునా? అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ZS కాంజుగేటేనా? ఎస్ ఆర్ నో? Now this is the condition for maximum power delivered in case 2C. ZL equal to ZS conjugate.
లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అనేది నాన్న సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ కాంజుగేట్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పీ మ్యాక్సిమం అన్నారు అనుకున్నాను. పీ మ్యాక్సిమం అంటే పీ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ కండిషన్ ZL ఈక్వల్ ZS కాంజుగేట్ ఆర్ పీ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ RL ఈక్వల్ టు RS అండ్ XL ఈక్వల్ టు మైనస్ XS. మన దగ్గర పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి ఒకసారి. ఇందాక మీకు వచ్చిన పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి అమ్మా. VS² బై చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, RS ప్లస్ RL హోల్ స్క్వేర్ XL ప్లస్ XS హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RL. ఎసాను మా సబ్స్టిట్యూట్ దట్ RL ఈక్వల్ టు RS, XL ఈక్వల్ టు మైనస్ XS సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. వెన్ వి సబ్స్టిట్యూట్ RL ఈక్వల్ టు RS నా చెప్పండి నా ఒకసారి ఇక్కడ. VS² డివైడ్ బై RS ప్లస్ RL చెప్పండి. RL ప్లస్ RL హోల్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ XL ప్లస్ XS? 0 ఇంటూ RL వచ్చిందని. This is VS² divided by, now what is RL plus RL? 2RL whole square ante 4RL square. 4RL square into RL. Em vachindana ikkada? VS² by 4RL, which is also equal to VS² by 4RSA. This is a P maximum. Amma ilanti condition ekkada chusam manam? First case lo, case 1 lo. పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ యాజ్ కేస్ 1 లాగా వచ్చిందమ్మా కేస్ 2Cకి. కేస్ 3 ఓకేనా? చెప్తాను ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమైంది, కంక్లూజన్స్ అన్నీ కావాలి. నా వాట్ ఈస్ కేస్ 3 అన్న ఇక్కడ? సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేస్. ఓకే, సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ వేరియబుల్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేస్. ఓకే, ఇది నాన్న సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ వేరియబుల్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేసు. చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ. therefore what is expressed for current I? సోర్స్ ఒకవేళ నేను ఫేజార్లో తీసుకుంటే కరెంట్ కూడా నాకు ఫేజార్ RMSలో వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ZS ప్లస్ RL. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ RL నాన్న. ఓకే, సపరేట్ రియల్ టర్మ్స్ ఇమేజ్ టర్మ్స్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ I? I ఈక్వల్ టు VS బై RS ప్లస్ RL ప్లస్ J ఇంటూ XS. రాసుకోవచ్చా ఇలాగా? వాట్ ఇస్ ద ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్? What is the true power delivered to the load? True power delivered to the load. చెప్పండి అన్న. P modulus of IRMS square into RL. This is modulus of VS by RS plus RL plus J into XS whole square into RL. Now what is the modulus of A plus JB amma? What is the modulus of A plus JB? Square root of A square plus B square. Or this is VS square by RS plus RL whole square na square root cancel అయిపోయింది. XS square into RL. Yes or no? This is a power P expression. సరే, maximum power కావాలంటే ఏం చేయాలి? Differentiation with respect to variable. What is the variable? Maximum power కావాలంటే ఒక differentiation with respect to variable should be equal to 0. Yes or no? ఓకే, సరే ఆగండి అమ్మా, ఇలానే చేయొచ్చు. ఆర్ నోటీస్ హియర్. కేస్ 2 చెప్పండి. అసలు కేస్ 2 ఏంటి? సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్. ఇప్పుడు కేస్ 2A. వాట్ ఈస్ కేస్ 2A? ఓన్లీ RL వేరియబుల్. ఓకే, RL వేరియబుల్. ఇక్కడ కూడా RL వేరియబుల్. అవునా అమ్మా? ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ కేస్ విత్ కేస్ 2A, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XL నానా? 0. అవునా? అంటే దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ కేస్ 2A సబ్స్టిట్యూట్ XL ఈక్వల్ టు 0 చేసినా వచ్చేస్తుంది ఇదే.
అదేనా ఇలానే చేయండి, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ కేస్ 2a, ఆర్ ఇట్స్ ఏ స్పెషల్ కేస్ కేస్ 2a when xl equal to 0. సరే నా కేస్ 2a చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ కేస్ 2a? కేస్ 2a ఏం చెప్తుందమ్మా? కేస్ 2a RL ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XS ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్, అవునా? ఓకే, నా XL ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి దీంట్లో. XL ఈక్వల్ 0 ఇంప్లైస్ RL ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందన్నా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XS, ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XS స్క్వేర్, అవునా అమ్మ? ఇది చూడటానికి ఎలా కనిపిస్తుంది? వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, a ప్లస్ జేబీ ఉందంటే నాన్న వాట్ ఇస్ a ప్లస్ జేబీకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇది నథింగ్ బట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ RS ప్లస్ jXS, దట్స్ RL. ఓకే, or this itself nothing but RL equal to modulus of ZS లా కనిపిస్తుంది. This is a condition for maximum power delivered. Case 3 లో condition for maximum power delivered. ఒకవేళ పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగితే P maxima equal to P substitute this RL equal to mod ZS. ఇదే P ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ తెలిస్తే ఇంక మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు నాన్న. గేట్ లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ తీసుకున్నా థీరమ్స్ అనే టాపిక్ ఇస్తే 95% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే లాస్ట్ థెవెనిన్స్ థీరం అడుగుతారు, ఆర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ థీరం మ్యాక్సిమం పవర్ మీద అడుగుతారు. ఓకే, అర్థమైందా? మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ దేంట్లో వస్తాయి? ఇవాళ చెప్పుకున్న క్లాసుల నుంచి వస్తాయి. థెవెనిన్స్ థీరం, మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం మెజారిటీ. ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సూపర్ పొజిషన్ థీరం. థీరమ్స్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఇంకా అప్పుడప్పుడు మిగతా థీరమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని థెవెనిన్స్ థీరం. థెవెనిన్స్ థీరం తెలిస్తే నార్టన్స్ థీరం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెపరేట్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం అప్లికేషన్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ థీరం లాంటిది. ఓకే, అది కాసేపు ఆగి చెప్తాను అన్ని. సరే, ఇవన్నీ కంక్లూడ్ చేద్దామమ్మా, పక్కన రాసుకోండి మీరు కూడా. ఓకే, అన్నీ కంక్లూడ్ చేసి పక్కన రాద్దాం. అమ్మా మీరు కూడా పక్కన రాసేయండి నాన్న. నాన్న ఇదే కేసు చెప్పండి అమ్మా. ఇదే కేసు చెప్పాలి. కేస్ 1 వాట్ ఆర్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్? RL ఈక్వల్ టు RS. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ P maximum నాన్న? VS స్క్వేర్ బై 4RL విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ VS స్క్వేర్ బై 4RS. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇది VS నాన్న, ఇది ZS ఈక్వల్ టు RS ప్లస్ JXS. ఓకే, ఇది ZL ఈక్వల్ టు RL ప్లస్ JXL. ఓకే నా, ఇది ఏ కేసు అమ్మా? ఇది కేస్ 2. దీంట్లో మళ్ళీ 2A 2B 2C. ఓకే నా, 2A తీసుకుంటే RL వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్? RL ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XS ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్. P maximum అక్కడ చూసి రాద్దాం. P రాసుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ P ది కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్. నా 2B వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్? XL ఈక్వల్ టు మైనస్ XS. ఓకే, 2C చెప్పనా? ZL. వెరీ గుడ్, ZL ఈక్వల్ టు ZS కాంజుగేట్. ఇది ఓన్లీ RL వేరియబుల్, ఇది ఓన్లీ XL వేరియబుల్, ఇది మొత్తం ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఓకే అమ్మ, దీంట్లో P maximum ఎంత నాన్న? లాస్ట్ కేసులోనే VS స్క్వేర్ బై 4RL వచ్చింది, విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు యువర్ కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్
ఇది Vs, ఇదేమో Zs ఈక్వల్ టు Rs ప్లస్ JXS, ఇది RL. ఇదే కేసు అమ్మా, ఇదే కేసు నానా, కేస్ 3. ఓకే, కేస్ 3. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ రెసిస్టెన్స్, సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కేస్. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్? RL ఈక్వల్ టు mod Zs. అమ్మ ఇది తెలిస్తే చాలు నాన్న. అసలు మీరేంటంటే బీటెక్లో మీరు చదివింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కేసు చదివారు, 2C కేసు చదివారు, అవునా? మీకు తెలిసింది అదే, RL ఈక్వల్ టు RS తెలుసు, ZL ఈక్వల్ టు ZS కాంజుగేట్ అనే 2 కేసులు తెలుసు. ఫినిష్డ్. ఓకే అమ్మ, కొన్ని కేసులు అడుగుతాను, చెప్పేసండి నాకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేది. కొన్ని కేసులకి ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్లే చెప్పేసేయండి. ఓకే, కండిషన్స్. ఓకే, మీరు ఆన్సర్లు రాయండి. ఓకే, నేను అడుగుతాను, అందులో మీరు పెట్టుకొని రెడీగా ఉండండి. రెడీగా ఉండండి. ఓకే, చేసుకొని రెడీగా ఉండండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ కేసు చెప్పండి అమ్మా, ఏంటదమ్మా? ఏనా? కేసు 1. ఓకే, ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. ఓయ్ చూడాలి, అందరూ చెప్పేసేయాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఎలా చెప్పారు? RL ఈక్వల్ టు RS కాబట్టి. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న. therefore this answer is 2 ohms. Case 1 MPT. Case 1 MPT. Yes or no? Very good. సరేనా? ఇది చెప్పండి అమ్మా. సోర్స్ రెసిస్ట్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ ఆల్సో ఇంపిడెన్స్. దీంట్లో నన్ను RL వేరియబుల్ ఇచ్చారమ్మా. ఏ కేసు అసలు ఇది? కేస్ 2A MPT. ఎస్ ఆర్ నో? MPT, maximum power transfer theorem లో కేస్ 2A. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ maximum power? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XS ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్. నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RS ఏమో 10. దిస్ ఈస్ RS నాన్న. ఇది JXL, ఇది మైనస్ JXC ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ నాన్న ఇది XL. సారీ ఇదమ్మా నాన్న, ఇది చూడండి నాన్న, ఇది XS నాన్న, ఇది
ఇది ఎక్స్ఎల్ అని. ఓకే చెప్పండి అన్న. ఎక్స్ఎస్ ఏమో 10, ఎక్స్ఎల్ ఏమో 5 -5, ఎక్స్ఎల్ -5. వెరీ గుడ్ అన్న. దిస్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10 square plus 25, square root of 125 ohms. That's the value of RL for maximum power delivery. Next అన్న ఇదేం కేసు అమ్మా? ఇంపిడెన్స్, ఇది కూడా ఇంపిడెన్సే, దాంట్లో ఓన్లీ ఎక్స్ఎల్ వేరియబుల్. ఏ కేసు? కేస్ 2B MPT. కేస్ 2B MPT, maximum power transfer theorem. Then what is the condition for maximum power? XL plus XS should be equal to 0. Okay. నాన్న ఇదేమో JXS, ఇదేమో JXL. ఓకే, ఇది కూడా నా JXL. ఓకే, ఆ XL వాల్యూ -5 ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా. నన్ను ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, ఇది -XC, XL ఏమో 10 ఇచ్చారు. ఓకే, ఈక్వల్ 0. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XC నాన్న ఇక్కడ? 10 ohms. దిస్ ద కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్. నెక్స్ట్ ఇదేం కేసు అమ్మా? ఇంపిడెన్స్, ఎంటైర్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఇది నథింగ్ బట్ ఇదేంటమ్మా? కేస్ 2C. ZL ఈక్వల్ టు ZS కాంజుగేట్. వెరీ గుడ్ అన్న. దిస్ ఈజ్ 5 - J5 కాంజుగేట్. అంటే ఎంత నాన్న ఇది? 5 + J5 ohms. దట్స్ ఆన్సర్ అమ్మ. రాయాలి నాన్న, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది తెలిస్తే మీకు అంత మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం వచ్చేసిందిలే. ఓకేనా? రైట్ నాన్న, ఇదేం కేసు అమ్మా? సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చారు, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటే వేరియబుల్. ఏంటిది? కేస్ 3 MPT. ఓకే, కేస్ 3 MPT. దెన్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్? mod ZS, modulus of 3 + J4 ఎంత అమ్మా? square root of 3 square plus 4 square, square root of 25, nothing but 5 ohms. ఓకేనా అమ్మా? ఈజీగా ఉన్నాయా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మీకు ఇందాక కండిషన్స్ అన్నీ తెలిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈజీ. ఓకే, సరే ఒకసారి ఆగండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్ అందరూ. నాకు ఒక్కసారి ఇక్కడ చెప్పండి, అందరు చూడాలి నాన్న. నోటీస్ హియర్. నాకు ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్, రెసిస్టర్ ఎలా ఉన్నాయి? రెండు సిరీస్. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. ఏదో పొద్దు నుంచి చూస్తా ఉన్నామే, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపిడెన్స్. ఏంటిదమ్మా? థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఇలాగ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లాగా ఉంటే, సిరీస్ విత్ ఇంపిడెన్స్, సిరీస్ విత్ ఇంపిడెన్స్ అంటే థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ ఫామ్లో ఉన్నాయి, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. ఇలా ఉంటే నాన్న డైరెక్ట్ కండిషన్స్ రాసేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇలా ఉంటే డైరెక్ట్ కండిషన్స్ రాసాం. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా లేకపోతే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్లో రాసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్ నా, టేక్ ద క్వశ్చన్ అమ్మా. అయిపోయినాయి, అందరూ అయిపోయినాయి. అందుకే పొద్దున చెప్పిని చూడమని చెప్పాను, చూస్తుంటే మీరు చెప్పేయచ్చు ఇంకా. ఓకే, డిటర్మైన్ maximum power, determine maximum power delivered to the load resistance, determine maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B. Determine maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B for the network shown in figure. Determine the maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B. నాన్న ఒక్కసారి ఆగండి. క్వశ్చన్ ఏమన్నారు చూడండి అమ్మా, ఒకసారి నాకు చెప్పండి అమ్మా. ఏమంటున్నారు క్వశ్చన్ చూడండి. డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏదో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తారంటున్నాను. ఓకే, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ అక్రాస్ టెర్మినల్స్ A, B అన్నారు. ఏ కేసు అమ్మా ఇది? కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 అమ్మా? స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా? స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా? లేదు. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీరు థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేసాం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్.
చేసాం, పొద్దున చేసాం. వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ VTH we got there? 4 volts. What is RTH we got there? 8 ohms. అవునా? చేసాం, పొద్దునే చేసాం. Therefore, this entire network can be replaced by VTH series with RTH across the terminals A, B. Okay, terminated by a load resistance RL. ఇది కేస్ 1 థెవెనిన్స్ నాన్న, థెవెనిన్స్ థీరంలో కేస్ 1 చేసాం, పొద్దునే చేసాం ఇది. ఓకే, సరే ఇది ఇప్పుడు ఏ కేసు లాగా ఉంది అమ్మా ఎంపీటీలో? ఫస్ట్ కేస్ 1 ఎంపీటీ లాగా ఉంది. కేస్ 1 ఎంపీటీ. నా వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్ చెప్పండి అమ్మా. P max condition RL చెప్పండి అసలు ఫస్ట్. వాట్ ఇస్ RL? RS, which is nothing but RTH itself. Okay, this is nothing but 8 ohms. Then P maxima చెప్పండి. P maxima equal to that VTH square by 4 times of RL. This is 4 square divided by 4 into RL. RL 8. 16 by 32. Answer Nana? 1/2 watts is the right answer. అంతే, అయిపోయింది అసలు. 1/2 watts. Finished? Next question, Anna. Next question. Determine maximum power delivered to the load resistance RL. Determine maximum power delivered to the load resistance RL. నాన్న రెండు డయాగ్రామ్స్ ఒకటే నాన్న. నోటీస్ హియర్ మా ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటే. చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటే. నా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఉంది కదా, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేస్తే చెప్పండి ఏమొస్తుందమ్మా? I1/2 into 20, 10I1. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ అయిపోయింది. ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటే. నాన్న ఏ కేసు అమ్మా? కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3? మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 అని అడుగుతున్నాను. అసలు స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా? లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్. చేసామా ఈ క్వశ్చన్? చేసాం. కేస్ 2 థెవెనిన్స్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి. VTH 10 volts వచ్చింది, RTH 16 ohms వచ్చింది. చేసాం. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేదు. ఫస్ట్ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, రిఫర్ టు కేస్ 2 థెవెనిన్స్. సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, VTH నానా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH అమ్మా? అక్కడ వచ్చింది మనకి 10 volts. RTH నానా 16 ohms. చేయండి అమ్మా.
Therefore, this entire network can be written as VTH series with RTH. Terminated by load resistance RL. Nana, ఇప్పుడు చెప్పడమ్మా ఏ కేస్ ఆఫ్ MPT రైట్ నౌ? కేస్ 1 MPT. ఓకే, కేస్ 1 MPT చేసేయండి అన్న. Okay, case 1 MPT. Tell me here, what is the condition for maximum power RL equal to? RTH, entanana 16 ohms. Okay, maximum power. Then P maxima cheppanana? Okay, VTH square by 4 times of RL. Okay, this is 10 square divided by 4 into 16. 100 by, okay, 4 into 16. 25 by 16 watts calculator ఉంటే తీసుకొని చెప్పండి. That's the maximum power delivered to the load. మా ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్? ఈజీగా ఉన్నాయా లేదా డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయా? ఈజీయే ఏమా? థెవెనిన్స్ తెలిస్తే ఈజీ, తెలియకపోతే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చెప్పింది అందుకే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం, ప్రతి ప్రాబ్లం అప్లికేషన్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ థియరమే. ఓకే, తీసుకున్నా. డిటర్మైన్ maximum power, determine maximum power delivered to the load resistance, determine maximum power delivered to the load resistance RL. నన్ను క్వశ్చన్ ఏం అడిగారమ్మా? డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL అడిగారు. ఓకే, నన్ను స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా? స్టాండర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంది. ఓకే, నో నీడ్ టు ఫైండ్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్. ఓకే, నన్ను విచ్ కేస్ ఆఫ్ MPT? 2A. ఓకే, 2Aలో రైట్. ఫస్ట్ ఫైండ్ RL వాల్యూ నాన్న. ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ డిటర్మైన్ ద RL వాల్యూ.
Okay, right, very good. Right, okay. This is now case 2 MPT. Case 2A MPT. What is condition for maximum power? RL equal to square root of RS square plus XL plus XS whole square. Okay, this is square root of RS square. What is the value of RS nana? Idi 10 square. Ma ikkada nana idi RS. Idi JXS. RL idi JXL. Okay, right. Tell me nana ikkada XL enta minus 15. Okay, XS enta nana plus 10 whole square. Okay, therefore this RL equal to square root of 10 square plus minus 5 whole square. Entama square root of 10 square plus 5 square enta square root of 125 ohms. This is the RL nana. RL. Okay, right, finished. Amma ikkada nana don't remember any formulas nana. First tell me the expression for I here. What is the expression for I? Nana, ఇది ఆల్రెడీ ఇది ఆర్ఎంఎస్లోనే ఇచ్చేసారు నాన్న. నోటీస్ ఇయర్ ఇది 100 అంటే ఆర్ఎంఎస్లోనే ఇచ్చేసారు. అంటే ఇప్పుడు మీకు కరెంట్ కూడా దేంట్లో వచ్చేస్తుంది? ఆర్ఎంఎస్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నా టెల్ మీ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఐ. చెప్పండి. ఓకే, 100 డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ 10 ప్లస్ J10 ప్లస్ RL minus J15. RL కనుక్కున్నాము, కాసేపు అయి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, ఆగండి. నేను జస్ట్ నేను ఐఏ రాశాను ఇంకా. ఓకే, నా వాట్ ఇస్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఐ? ఓకే, రైట్, తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్? వాట్ ఈస్ ద ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్? నాన్న ఇంకా నేను పీ మ్యాక్సిమా రాయలా, పీ మ్యాక్సిమా కాదు, ఓన్లీ ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్. చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ IRMS స్క్వేర్ ఇంటూ RL. ఓకే, ఇది నాన్న ఫేజార్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది కూడా RMS వాల్యూలో ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది RMSలో వచ్చేసింది. ఓకే నాన్న, వాట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ వన్? టెల్ మీ నాన్న. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 100 డివైడ్ బై 10 ప్లస్ J10 ప్లస్ RL మైనస్ J15. ఎస్ ఆర్ నో? హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RL. అమ్మ పిఏ రాసా, ఇంకా పీ మ్యాక్సిమా రాయాలా. ఓకే, ఊరికి నాన్న దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. పీ ఈక్వల్ టు 100 సెపరేట్ రియల్ టర్మ్స్, ఇమేజ్ టర్మ్స్ అమ్మ. ఇది 10 ప్లస్ RL ప్లస్ J ఇంటూ 10 మైనస్ 15. ఓకే, హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RL. ఇలా వచ్చిందమ్మా. ఇది పీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పిఏ. ఓకే, నా టెల్ మీ నాన్న వెన్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ఇలా అక్కడ చెప్పండి. పీ మ్యాక్సిమా RL ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 125. నా పీ మ్యాక్సిమా రాస్తున్నాను అన్నమాట. పీ మ్యాక్సిమా వెన్ ద పీ మ్యాక్సిమా ఇలా అక్కర్ పీ సబ్స్టిట్యూట్ RL ఈక్వల్ టు ఎంత నాన్న ఇక్కడ? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 125 ohms. నాన్న వినండి, సరిగా వినండి. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కరెంట్ I రాస్తున్నాను. ఓకే, ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ అంటే నాన్న మాడ్యులస్ ఆఫ్ I స్క్వేర్ ఇంటూ RL. ఓకే, రాశాను. పీ మ్యాక్సిమా రాస్తున్నాను. ఓకే నా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో వేరే ఎవరు ఫైండ్ RL రీప్లేస్ ఇట్ బై √125తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 100 డివైడ్ బై ఇది 10 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 125 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ J ఇంటూ 10 మైనస్ 15 అంటే మైనస్ 5 స్క్వేర్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 125. Okay, therefore this is 100 square divided by 10 plus square root of 125 square plus 5 square into square root of 125. Calculator తీసుకుని ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. క్యాల్కులేటర్.
నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములా చెప్తున్నా, అందుకే తీసుకోండి చేసేయండి దాంట్లోనే. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? ఓకే, వెరీ గుడ్. 236.06711 సో మెనీ వాట్స్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. అయిపోయిన వాళ్ళ. నెక్స్ట్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. డిటర్మైన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిటర్మైన్ maximum power, determine maximum power delivered to the load resistance 10 ohms. Determine maximum power delivered to the load resistance 10 ohms. Determine the maximum power delivered to the load resistance 10 ohms. నన్ను ఏ కేసు అమ్మా ఇది? 2B, case 2B. Determine the maximum power delivered to the load 10 ohms అడుగుతున్నారు. నాన్న ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ట్రూ పవరే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ట్రూ పవర్ అంటే దేంట్లో వెళ్తుంది? లోడ్ అబ్జర్వ్ బై దేనికి? I² ఇంటూ RL వేయాలా, I² ఇంటూ XL వేయాలా? RL. ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఏది అడిగినా వాట్ ఇస్ ద పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద లోడ్ ఇదే అడుగుతారు. ఓకే, సరేనా? ఇది కూడా కేస్ 2B. ఓకే, కేస్ 2B MPT. 2B MPT. నా 2B MPT లో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్? ఓకే, XL ప్లస్ XS ఈక్వల్ 0. ఇదేమో XS పార్ట్, ఇదేమో XL పార్ట్. ఎస్సానా? దట్ XL ప్లస్ XS షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇదేమో నానా మైనస్ XC, ఇదేమో ప్లస్ 10 ఈక్వల్ 0. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XC అమ్మా ఇక్కడ? 10 ohms. ఇది వచ్చేసింది 10 ohms. What is expression for I here? What is the expression for I? Total, okay, 100 ∠0 divided by total impedance na 10 plus J10 plus 10 minus JXC.
ఎస్ ఆర్ నో 10 ప్లస్ J10 10 మైనస్ JXC ఓకే దెన్ దిస్ I ఓకే ఇది కూడా RMSలోనే ఉందినమ్మ సోర్స్ 100 RMSలో ఇచ్చారు ఇది కూడా RMSలో వచ్చింది ఓకే 100 at an angle 0 divided by this 10 plus 10 ఏమో 20 plus J into 10 minus XC వచ్చింది ఎస్ ఆర్ నో ఓకే దెన్ నాన్న వాట్ ఇస్ ద పవర్ ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ నాన్న నేను చెప్పే ప్రాసెస్ ఇది జనరలైజ్ ప్రొసీజర్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములాస్ అప్పటికప్పుడు తీసుకొని దేనికని చేసేయచ్చు ఓకే ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రాయండి ఫస్ట్ ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ okay therefore P equal to modulus of that IRMS square into RL okay ఇది కూడా RMS లోనే ఉంది మనకి this is modulus of 100 at an angle 0 divided by 20 plus J 10 minus XC square into RL ఎంత ఇచ్చారు నాన్న ఇక్కడ 10 ఓకే 10 ఇచ్చేసారు this is P సరేనా ఇప్పుడు P maximum రాద్దాం ఓకే P maximum చెప్పండి ఇప్పుడు now when the P maximum will occur P when XC equal to ఎంత నాన్న 10 దగ్గర therefore this is sum 100 square divided by 20 square plus right 10 minus 10 okay చేస్తాను into 10 okay XC equal to 10 this is 100 square divided by 20 square plus 0 square into 10 okay 100 square divided by 20 square into 10 now 100 by 20 ante 5 square into 10 ante 250 watts 250 watts nana units meer రాస్తుంది watts లో రాస్తున్నారా లేకపోతే VAR VA నా ఏమ్మా అదే నాన్న వాట్స్ రాస్తున్నారు ఓకే అంటే ఆల్వేస్ విల్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రూ పవర్ ఏ ఈ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం మొత్తం ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడే తీసుకొని చేస్తున్నాం ఓకే నాన్న అది అసలు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడే దే టేకెన్ దట్ ఎగ్జంప్షన్ నాన్న ఆల్వేస్ ట్రూ పవర్ ఇస్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ ఫినిష్డ్ next question amma determine maximum power delivered to the load impedance determine maximum power delivered to the load impedance connected across the terminals A comma B determine maximum power delivered to the load impedance connected across the terminals A comma B చెప్పండి నా ఆన్సర్ అసలు ఏ కేసు ఇది మా అందరూ ఆగండి అసలు ఫస్ట్ ఏ కేసు చెప్పండి నాకు ఇది నాకు ఫస్ట్ అసలు కేసు చెప్పండి చాలు మా అందరినా అసలు స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా ఏమా లేదు స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేదు నాన్న ఏమంటున్నారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ జెడల్ అంట ఇక్కడ ఓకే డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ ఇంపార్టెన్స్ అని అడుగుతున్నారు ఇలా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా అసలు లేదు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అసలు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే మా ఇదే క్వశ్చన్ చేసాం ఆల్రెడీ ఓకే VTH క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఎంత వచ్చింది చెప్పండి అన్న ZTH 5 minus J5 ohms పొద్దునే చేసాం మనం చేసామా చూడండి ఒకసారి రిఫర్ చేయండి VTH we got 100 root at an angle 45 ZTH నన we got 5 minus J5 ohms వచ్చింది కనిపించిందా ఓకే therefore
దట్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ నానా. ఇప్పుడు ఇదే నెట్వర్క్ తీసుకొని మళ్ళీ రాస్తున్నాను. ఇట్స్ VTH 100√2 at an angle 45 degrees volts. ZTH equal to 5 minus J5 ohms connected to a load impedance ZL. Okay, ZL. This is the ZL. Now which case of MPT right now? Third case. Okay, కాదు, కేస్ 2C MPT. ఓకే, కేస్ 2C MPT. ఇది ఇంపెడెన్స్, ఇది ఇంపెడెన్సే, ఎంటైర్ లోడ్ ఈజ్ వేరియబుల్ అవునా. థర్డ్ కేసులోనైనా ఓన్లీ RL వేరియబుల్ కదా. ఓకే, కేస్ 2C MPT నా చెప్పేసిన వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్? ZL ఈక్వల్ టు చెప్పండి ZS కాంజుగేట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ZS వాల్యూ హియర్? 5 minus J5 conjugate. Okay, this value is 5 plus J5 ohms. Very good. That's the ZL. Okay, this ZL nothing but 5 plus J5 ohms. అమ్మా యాక్చువల్గా నాన్న ఇంకోటి చూడండి నాన్న, ఇక్కడ చూడాలి. ఇది ఎలా ఉందంటే నాన్న, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ RL plus JXL అయినా టర్మ్ ఎస్ఆర్నో, RL plus JXL. వాట్ ఈస్ RL వాల్యూ? ఏమా RL వాల్యూ నాన్న 5. Okay, RL value 5. Okay, so what is the true power delivered to the load? True power delivered to the load మనం ఆల్రెడీ చేసాం, దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా చెప్పేసాం మీకు. ట్రూ పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ ఏనా? ఓకే, P maximum ఈక్వల్ టు దట్ VTH స్క్వేర్ డివైడ్ బై 4 RL వస్తుంది కేస్ 2Cలో. ఓకే, లేదా I రాయండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ I స్క్వేర్ ఇంటూ RL చేయండి, అదే మీకు వచ్చేది. వాట్ ఇస్ VTH వాల్యూ నాన్న? ఇక్కడ 100√2 at an angle 45 degrees square divided by 4 RL. What is the value of RL? 5. నాన్న యాంగిల్కి స్క్వేర్ అన్నా, ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నా 1 నాన్న. మా వాట్ ఈస్ 1 at an angle theta అంటే ఏంటి నాన్న? 1 at an angle theta అన్న e power j theta అన్న ఒకటే, cos theta plus j sin theta. ఎస్ అన్నా? What is the magnitude of theta? Square root of cos square plus sin square anta 1. Okay, cos square plus sin square ana 1. అందుకే ఈ యాంగిల్ కి magnitude 1 magnitude. Okay, therefore this is 100√2 ఏమా ఆన్సరా? తప్పు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 4 into 5 20. అమ్మా ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ నాన్న 100√2 సరేలే, నియర్ వాల్యూ వేయలే, డివైడ్ బై 20. నాన్న √2 ఇంటూ రూట్ ఎంత? 2. ఓకే, ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఒక 10 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎంత మిగిలిందమ్మా? 1000 watts. ఓకే, $1000. ఎందుకు నీకు 999 ఎలా వచ్చింది ఏంటి? అలా వస్తుందా? సరే, ఓకే. అమ్మా ఇప్పుడు మీకు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా ఏ కేసు అనేది? ఏనా? సరేనా, టేక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Determine maximum power delivered to the load resistance RL. Determine maximum power delivered to the load resistance RL. Determine maximum power delivered to the load resistance RL. Okay, సరే నాన్న ఇలా ఇచ్చారమ్మ, డిటర్మైన్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL ఇలా ఇచ్చారు. నోటీస్ చేయాలి.
చెప్పేసిండమ్మా. డిటర్మైన్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. సో డైరెక్ట్ చెప్పండి, విచ్ కేస్ ఆఫ్ MPT అమ్మా? థర్డ్ కేసు. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉందా? లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేయండి. వెరీ గుడ్ నాన్న. నాన్న మనం ఆల్రెడీ చేసాం, పొద్దున్న చేసామా డైరెక్ట్గా? థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ చెప్తారా? వాట్ ఇస్ ద VTH వాల్యూ? 100 degrees. What is the ZTH value? 3 plus J4 ohms. 100 degrees volts. ఈ ZTH నాన్న 3 plus J4 ohms. Okay, this is RL. Okay na? Right now tell me which case of MPT? Case 3 MPT. Okay. Case 3 MPT. Very good. Nana case 3 MPT kada. Okay. Now what is the condition for maximum power RL chappandamma? Mod ZS. Okay. Mod ZTH. This is nothing but modulus of 3 plus J4 ohms. Okay. What is modulus of 3 plus J4 chappandana? Chappandi. Square root of 25. What is value? 5 ohms. That's the value of RL. Okay, right. Now, what is the maximum power delivered to the load adigar? RL. Avuna? First, tell me the expression for I. What is the expression for I? Chappandi na? Now, what is the expression for I? Chappandi. Now, voltage idi చూడండి ఇక్కడ. ఓయ్ ఇది ఫేజార్ లో ఉంది. ఎస్ సార్ నో? ఫేజార్లో ఉంది. ఓకే, ఆర్ఎంఎస్లోనే ఉంది. ఇది కూడా ఆర్ఎంఎస్ వస్తుంది. ఎస్ సార్ నో? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. దిస్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఇన్ ఆర్ఎంఎస్. ఓకే, నన్ను ఐ చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ ఐ? టోటల్ వోల్టేజ్ 100 at an angle 0 divided by total impedance. What is the total impedance here? 3 plus J4
plus RL. Okay. Then what is the true power delivered to the load? True power delivered to the load. True power delivered to the load. Amma cheppandi ana. Modulus of I RMS square into RL. Okay. This P equal to modulus of 100 at an angle 0 divided by 3 plus RL plus J4 square into RL. Okay, ila vachindam. Or this P equal true power delivered to the load 100 square divided by 3 plus RL whole square plus 4 square into RL. Okay. Now P maxima cheppandi, when the P maxima will occur? P maxima. The P maxima when will occur? P when RL equal to 5 ohms. Okay, this is nothing but P maxima. Okay, this is 100 square divided by, this is 3 plus 5 whole square plus 4 square into 5. Yes or no? Cheppandi. This is 3 plus 5 into 5. Okay. 3 plus 5 into 8. 8 square into 64. This is 100 square divided by 8 square plus 4 square into 5. This is 100 square divided by 64 plus 16, 80 into 5. Okay. 16 times 100 square divided by 16. Now 4 into 4. Okay. 25 into 25. 625 watts. ఓకే. ఈ కింద నేను దాన్ని పైన 100 ఇంటూ 100 వచ్చింది, కింద 16 4 ఇంటూ 4 రాసుకున్నాను. ఓకే. 25 ఇంటూ 25 625 వాట్స్. దట్స్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్. అయిపోయిన వాడమ్మా ఇది తీసుకున్నాను. Determine the value of IS. Determine the value of IS so that maximum power delivered from source to load. Determine the value of IS so that maximum power delivered from source to load. Determine the value of IS so that maximum power delivered from source to load. Cheyandi. ఓకే నాన్న, ఒక చిన్న మాట వినండి అమ్మా అందరు. నోటీస్ హియర్ అందరు. నాన్న, మన కేస్ 1 ఇది తీసుకుంటే కేస్ 1నే ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే నాన్న ఇలా ఉంది చూడండి అమ్మా. కేస్ 1 తీసుకుంటే ఇది విఎస్ నాన్న, ఇది ఆర్ఎస్, ఇది ఆర్ఎల్. ఎస్ అన్న? ఓకే నా, వెన్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ విల్ డెలివర్ టు ద లోడ్, కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ నాన్న ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎస్, రైట్? మా ఈ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎస్ అవ్వాలంటే నోటీస్ హియర్ నాన్న, ఇది ఆర్ఎస్ఏ, ఇది కూడా ఆర్ఎస్ఏ. దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సీయింగ్
two equal resistors in series. How the voltage getting divided? ఏమా ఇది Vs by 2, ఇది కూడా Vs by 2. నాన్న అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ సార్ నో? ఓకే నాన్న కొద్దిగా ఈ పాయింట్ అవసరం మనకి. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Is సో దట్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్ అన్నారు కదా. ఓకే యాక్చువల్ నాన్న ఇది ఒక లోడే, కరెంట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ లోడ్ ఇక్కడ. ఓకే ఇక్కడ రెసిస్టర్ బదులు కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు అంతే. అమ్మ ఇక్కడ టెల్ మీ ఇక్కడ నాన్న ఇది Vs అయితే నాన్న ఎట్ మ్యాక్సిమం పవర్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ హియర్? Vs by 2. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ హియర్ ఆల్సో? Vs by 2. ఎస్ సార్ నో? నాన్న క్లియర్? అమ్మ ఇప్పుడు నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్? ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు నాన్న. ఎంతమ్మా ఇక్కడ P మ్యాక్సిమా? ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఓకే దట్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. చెప్పండి అమ్మా. దిస్ ఈజ్ Vs by 2 ఇంటూ Is. ఓకే రైట్ నాన్న. అలాగే టెల్ మీ నాన్న ఇది RSA, ఇది RS అనుకోండి. ఇది RSA, ఇది RSA. ఓకే ఇది RS, ఇది RL విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RS. దిస్ ఈజ్ Vs అంటే వాట్స్ ద P మ్యాక్సిమా అమ్మా? Vs స్క్వేర్ బై 4RL లేకపోతే 4RS. ఎస్ సార్ నో? 4RL ఆర్ 4RS. నాన్న ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ బోత్ దిస్ నాన్న. టెల్ మీ నాన్న ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ బోత్ దీస్ థింగ్స్. చెప్పండి. Vs స్క్వేర్ బై దట్ 4RS ఈక్వల్ టు Vs by 2 ఇంటూ Is. Vs క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్ నాన్న. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Is నాన్న దెన్? Vs by 2RS is the right answer. Answer on ABCD? B is the right answer. ఏం అర్థమైందా? ఓకే నన్ను ఇక్కడ మీరు చేయండి అంటే కరెంట్ లోడ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చేస్తారు, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వకుండా. దిస్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లోడే. ఓకే వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ Is ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివరీ అడిగారు. ఓకే జనరల్గానే ఇలా ఉంది. RS ఇది RL అయితే అంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ఇలా RL ఈక్వల్ టు RS. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివరీ టు ద లోడ్? Vs స్క్వేర్ బై 4RL ఆర్ 4RS. కాబట్టి ఆన్సర్ అని అన్ని RSలో అడిగారు కాబట్టి అందుకే RSలో రాసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మనకు తెలుసు దిస్ ఈజ్ RS, దిస్ ఆల్సో వోల్టేజ్ గెటింగ్ డివైడ్ ఈక్వల్లీ Vs by 2, Vs by 2. ఇది Vs by 2, Vs by 2. ఓకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి వీ హ్యావ్ డిడ్ దిస్ వన్. ఓకే అయిపోయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అని. నాన్న ఇక్కడ R వేరియబుల్ అని. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R సో దట్ determine the value of R so that maximum power delivered from source to load. Determine the value of R so that maximum power delivered from source to load. Cheyandi amma. Next question. Determine the value of R so that maximum power delivered from source to load.
కంప్లీటెడ్ ఆన్సర్ అనా పెద్దగా 4/, ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఓకే నాన్న ఇంకేం తీసుకోమాక లీవ్ ఇట్ నాన్న ఇంకేం తీసుకోమా సరే నాన్న ఓకే ఇంకేం తీసుకోమాకండి అమ్మ చూడండి నాన్న ఈ క్వశ్చన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ వేస్ మా ఇదంతా లోడే నాన్న ఓకే నాన్న ఇక్కడ నాకు ఒక్కసారి ఇక్కడే వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ అయి చెప్పండి ఇక్కడ 10 ఇచ్చారు 3 ఇచ్చారు కదా టోటల్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత 7 టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 2 + R ఓకే వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ అయినా చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ మెథడ్ 1 తీసుకుంటే I ఈక్వల్ టు 10 - 3/2 + R or this is 7/2 + R yes or no this is expression for current I okay nana this entire thing is the load okay power across load annaru anuko nana power across load ante power absorbed by R plus power absorbed by 3 volt source yes or no how to calculate power across 3 R nana I square into R power across 3 volt source ante product of voltage into current this is 7/2 + R whole square into R plus voltage 3 into this 7/2 + R this is the power across the load when the maximum power will occur which is variable here R is variable okay for maximum power occur avalante for maximum power okay for maximum power occur avalante d/drl of that P load should be equal to 0 okay d/drl na dine d/drl of P meer cheste d/dr of ఆ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని u/v రూల్ చేయండి ఓకే 3 × 7/2 + R ఈక్వల్ టు 0 చేయండి ఓకే యూ విల్ గెట్ దట్ సేమ్ ఆన్సర్ అమ్మ ఓకే లీవ్ ఇట్ అమ్మ ఇది బండ మెథడ్ నాన్న అదే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ ఓకే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చనే మెథడ్ 2 ఓకే యూ విల్ గెట్ దట్ ఆన్సర్ నాన్న మెథడ్ 2 ఇదే క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది చూడటానికి ఈచ్ కేస్ ఆఫ్ ఎంపీటీ లా కనిపిస్తుంది సోర్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఏ కేస్ ఆఫ్ ఎంపీటీ లా కనిపిస్తుంది అనేది కేస్ 1 ఎంపీటీ లా కనిపిస్తుంది అవునా సిమ్స్లో కేస్ 1 ఎంపీటీ మరి దాన్ని మళ్ళీ గీస్తున్నానా this is R this is 3 volts this is 10 volts nana this is 2 ohms okay idantha load nana okay it seems like a case 1 MPT la కనిపిస్తుంది కాబట్టి tell me when the maximum power will occur nana RL maxima for maximum power what is the value of RL this entire thing case 1 MPT అన్నారు కదా source voltage source resistance when the maximum power will occur RL equal to RS case okay this should be RS this is 2 ohms nana when this RL equal to 2 ohms అయితే maximum current will flow yes or no okay nana ikkade same thing this is RL maxima what is the value of RL maxima nana ikkada 2 ohms then maximum current will flow here then maximum power will be delivered to the load what is that I maxima ఎంత అమ్మా ఇక్కడ చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా 10/2 + 2 ఎంత
2.5 amperes. Okay, this is 10 by 2 plus 2. This is 2.5 amperes will flow. Okay, now when this RL equal to RS అయితే maximum current will flow. Maximum current flow అవుతుంది కాబట్టి maximum power will be delivered to the load. What is that maximum current? 2.5 amperes వచ్చింది. ఓకే అమ్మా, అగైన్ మళ్ళీ ఈ డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాను నన్ను. అగైన్ ఈ డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాను. త్రీ వోల్ట్స్ నమ్మా, ఇది R, దిస్ ఇస్ 10 volts. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 ohms. ఫర్ maximum పవర్ డెలివరీకి వాట్ ఇస్ ద maximum కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నాన్న? I maxima 2.5 amperes. ఓకే నాన్న చెప్పేసేయండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ R? అప్లై కేబుల్ ఫర్ ద లూప్ అమ్మా. కేబుల్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ -10 ప్లస్ 2 ఇంటూ 2.5. ఓకే, ప్లస్ R ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. -10 ప్లస్ 5 ప్లస్ R ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. చెప్పండి అన్న. అది R ఇంటూ 2.5 ఈక్వల్ టు 10 minus 5 minus 3. Okay, right, very good. Equal to, then R equal to nana 2 by 2.5. What is value nana? 4 by 5, 0.8 ohms. That's the value of R. Okay, that's the value of R. ఓకే, మెథడ్ 3 అంటే సపరేట్ మెథడ్ ఏం కాదు, దీంట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏనమ్మా. నాన్న ఒకసారి ఆగండి అమ్మా. స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్. నాన్న అందరూ స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్ అందరూ. నాన్న ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్, ఓకే, వాట్ షుడ్ ద RL మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? RL మ్యాక్సిమా ఎంత ఉండాలమ్మా చెప్పండి నాన్న. సోర్స్ వోల్టేజ్, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ RS, దిస్ ఈజ్ RS కదా. ఓకే, ఈ సోర్స్ వోల్టేజ్ VS కదా. వాట్ ఇస్ RL మ్యాక్సిమం ఎంత నాన్న చెప్పండి అమ్మా. RSA ఎంత నాన్న? ఇది 2 ohms. నాన్న ఇది 10 volts కదా, ఇది 2 ohms, ఇది కూడా మొత్తం 2 ohms అయితే వోల్టేజ్ చెప్పండి ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? ఈక్వల్లీ డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత నాన్న? ఇక్కడ 5 volts. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంతమ్మా? 5 volts. ఎస్ఆర్ను మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్కి నాన్న ఇది 10, ఇది 2, ఇది 2 అయితే వాట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? 10, 2, ఇదంతా 2. మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఎంత? ఎంతమ్మా? 2.5 amperes ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఎస్ఆర్ను 2.5 amperes ఫ్లోయింగ్. ఓకే నాన్న ఇదంతా 5 కదా. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ 3 volts వచ్చేసింది కదా 5లో. మిగతా ఎంత అమ్మా? ఇక్కడ 2 volts. ఈ 2 voltsలో 2.5 amperes వెళ్తుంది కదా. R రెసిస్టెన్స్ చెప్తారా హోమ్స్లా? చెప్పండి అమ్మా. హోమ్స్లా ఎంత నాన్న? 2 volts 2.5 కరెంట్ ఫ్లో అయింది. R ఎంత అప్పుడు? 2 by 2.5 ఎంతమ్మా? ఇది 0.8 ohms. అమ్మాయి అసలు ఇది తెలిస్తే అసలు ఎంత చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఏనా అర్థమవుతుందా? అయ్యి నన్ను చూడండి, ఇదంతా రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నాము. ఈ 2 అయితే ఇది కూడా 2A. దెన్ 10 by 2 plus 2, 4, 2.5 ఫ్లోయింగ్. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ 2, ఇది కూడా 2A కదా. ఈ వోల్టేజ్ ఎలా డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు? ఈక్వల్లీ. ఇక్కడ 5 ఉంటుంది, 5 ఉంటుంది. 5లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 ఉంటే మిగతా ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ 2. 2లో 2.5 అవుతే R ఎంత నాన్న? 2.5. ఓకే, 0.8 ohms. అర్థమైందా? అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు మీరు. ఏనా అర్థమైందా? నువ్వు ఎలా చేసావమ్మా? థర్డ్ మెథడా? ఓకే, వెరీ గుడ్ నా అమ్మ. ఇంకా చేసుకోవచ్చు మీరు, సబ్స్టిట్యూషన్ థియరం వేసుకొని చేసుకోవచ్చు మీరు. ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకుంటే వెళ్ళచ్చు. నన్ను అమ్మ సబ్స్టిట్యూషన్ థియరం ఒకవేళ వేసారనుకో, నన్ను లాస్ట్ క్లాస్ విన్నారు కదా మీరు. సబ్స్టిట్యూషన్ థియరం ఏంటమ్మా? సబ్స్టిట్యూషన్ థియరం చెప్పండి. సబ్స్టిట్యూషన్ థియరం చెప్పండి. చూడాలి. ఎనీ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లేకపోతే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్తో రీప్లేస్ చేసాం, వైసి వర్సా. ఓకే, ఒకసారి ఆగండి అన్న. మెథడ్ 4 ఇదే క్వశ్చన్ ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే మెథడ్ 4 చెప్తున్నాను ఒకసారి. మా మెథడ్ 4
నాన్న ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చారు నోటీస్ ఇయర్. దిస్ ఈస్ 10 volts, దిస్ ఈస్ 2 ohms, RS equal 2 ohms. When the maximum power will occur, నాన్న RL equal to ఎంత RS. ఓకే సరే నాన్న RS equal 2 ohm, RL equal to 2 ohms అయితే what is the maximum current supply by source? 2.5. ఓకే రైట్, వినండి 2.5 కదా, 2.5 amperes flowing here. ఓకే నాన్న ఈ 2.5 amperes వెళ్తుంది అనుకున్నాను. ఇక్కడ చూడమ్మా 3 volts 2.5. ఓకే దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చా? వాట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ నాన్న? వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద 3 ohms? 3/2.5. 3/2.5 ఎంత నాన్న? 6/5 అంటే ఎంత? 1.2 ohms. 1.2 ohms అవునా నాన్న? ఇప్పుడు ఇదే సర్క్యూట్ మళ్ళీ గీస్తున్నాను. ఓకే నోటీస్ హియర్, దిస్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ 10 volts. ఇక్కడ ఐఎమ్ రీప్లేస్ దట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ బై రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేశాను. ఇది ఆర్. ఓకే దిస్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 3 volt సోర్స్ ఎంత? 1.2 ohms. దిస్ ఈజ్ 10 volts. ఓకే దిస్ ఈజ్ RS equal 2 ohms. ఓకే నాన్న ఇప్పుడు చూడండి నా ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్. ఓకే ఇదంతా లోడ్ కదా. ఓకే నా వాట్ ఇస్ RL మ్యాక్సిమం ఎంతమ్మా? RS. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ RS హియర్? 2 ohms. నాన్న ఆల్రెడీ ఇది 1.2 కదా, అప్పుడు ఇది ఎంత అమ్మా? 2లో నుంచి 1.2 వెళ్తే ఎంత నాన్న? ఇది 0.8 అయిపోయింది. ఇది దేంతో చేసాం? ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ థియరంతో చేసాం. లోడ్ అనుకుంటే ఓకే దెన్ 1.2 ప్లస్ R షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2. దెన్ R ఈక్వల్ టు 0.8. 3 volt సోర్స్ని రీప్లేస్ బై రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న ఇది తీసుకోండమ్మా. ఇఫ్ బోత్ ద సోర్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ బోత్ ద సోర్సెస్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్, okay, if both the sources are at the same phase, determine the value of R, determine the value of R so that maximum power deliver from circuit A to circuit B. Determine the value of R so that maximum power deliver from circuit A to circuit B. చెప్పండి అన్న ఆన్సర్. If both the sources are at the same phase, determine the value of R so that maximum power delivered from circuit A to circuit B. నాన్న చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన వాటిలో ద టఫెస్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్ అంటే 2012లో పెట్టిన ఎగ్జామ్ నాన్న, గేట్ 2012. దాంట్లో హైయెస్ట్ ఈసీలో టాపర్కి 48 మార్క్స్ వచ్చినాయి 100కి. ఓకే ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి గేట్ 2012లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది.
వెరీ గుడ్ నాన్న, ఆన్సర్ రైటే. రైటే నాన్న, ఏం చెప్పలేదా? పెద్దగా 25 యూనిట్స్ వాట్సా? అసలు ఏం అడిగాను క్వశ్చన్? ఆర్ వాల్యూ ఒకటే అడిగాను, పవర్ ఏం అడగల. అసలు ఇదే క్వశ్చన్ నేను అడిగింది, ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగింది. ఆన్సర్ అన్నా? సరే ఆగండి అమ్మా, చాలు. నోటీస్ ఇయర్ నాన్న, నోటీస్ ఇయర్ చూడాలి నాన్న. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామా, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈ ఇంపిడెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలో ఉన్నాయి. అంటే నాన్న ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత అమ్మా? ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఏమా 3 volts ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నాన్న ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ప్యారల్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నాన్న టెల్ మీ హౌ దిస్ రెసిస్టర్, దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీస్. How this resistor, this voltage source connected to each other? Series. 10 series with R, 10 series with sorry, nana ఇది 2 తీసుకోండి అమ్మా. సారీ ఇది 2 అమ్మ, R కాదు అది 2. ఓకే, 2 తీసుకోండి. ఆ 10 సిరీస్ విత్ 2, ఈ R సిరీస్ విత్ 3A. ఓకే నా, సేమ్ ప్రాబ్లమేనా? ఎస్ ఆర్ నో? నానా ఈ వోల్టేజ్ సోర్సు ఈ కెపాసిటీ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారల్లో ఉన్నాయి, సేమ్ వోల్టేజే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఉన్నా ఒకటే మనకు తెలిసింది ముందు. ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్యారల్ విత్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే సరే నాన్న, ఈ ఆర్ 3 సిరీస్లో ఉన్నాయి నాన్న, ఈ 10 2 కూడా సిరీస్లోనే ఉన్నాయి. అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమేనా? అదేగా అడిగింది. ఇంతకుముందు లోడ్ అని పెట్టాను, ఈ లోడ్ అని పెట్టకుండా సర్క్యూట్ ఏ సర్క్యూట్ బి అని పెట్టి అడుగుతున్నాను అంతే. ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? 0.8. 0.8 ohms ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. అంతే, ఇందాక చేసింది ప్రాసెస్. అలా ఎన్ని మెథడ్స్ అని చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే సరేనా? టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ద VI characteristics of the circuit A. The VI characteristics of the circuit of figure A is shown in figure B. The VI characteristics of the circuit of figure A is shown in figure B. Determine maximum power. Determine maximum power delivered to the load resistance. Determine maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B. Determine the maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B. Determine the maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B. చేయండి అమ్మా. Determine the maximum power delivered to the load resistance connected across the terminals A, B.
వెరీ గుడ్ అన్న ఆన్సర్, ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఓకే నా వినండి అన్న, నోటీస్ చేయరు, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే డేటా చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ నోటీస్ చేయరు అందరు చూడాలి. ఓకే నా ఈ వోల్టేజ్కి ఈ కరెంట్కి రిలేషన్ ఇది ఇచ్చారమ్మా, రైట్. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ జీరో అయిపోతే, వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్? ఓకే వెరీ గుడ్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ VTH ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్ ఆర్ నో అమ్మా? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఆన్ వోల్టేజ్ యాక్సిస్ నాన్న? 0. ఓకే అంటే నాన్న ఈ వోల్టేజ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ VThevenin ఇచ్చారు ఇండైరెక్ట్గా. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, ఇంకొకటి వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇక్కడ? 0 ఆన్ కరెంట్ యాక్సిస్ నా, దిస్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ 0. ఎస్ ఆర్ నో? వోల్టేజ్ ఈక్వల్ 0. ఓకే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఎంత ఇచ్చారు? -5 ఇచ్చారు. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చూస్తే వెన్ దిస్ నెట్వర్క్ దిస్ కరెంట్ 0 అయిపోతే ఈ వోల్టేజ్ VOC. ఓకే ఈ I0 అయితేనా ఈ కరెంట్ ఈ వోల్టేజ్ VOC ఇచ్చారు. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ నెట్వర్క్ ఏనా వెన్ దిస్ వోల్టేజ్ షార్టెడ్ అయ్యి 0 అయిపోతే వాట్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు? వాట్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అనా? -5 ఆంపియర్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. అంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? ఏమా? +5 ఆంపియర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? VOC తెలుసు మీకు, ISC తెలుసు. ఓకే దెన్ RTH చెప్తారమ్మా? ఓకే వెరీ గుడ్. ఓకే ఈ VOC ఏమో 20 volts ఇచ్చారు, ISC మీకు తెలుసు. దెన్ టెల్ మీ ద RTH ఆర్ R0 on RTH ఈక్వల్ టు VOC బై ISC. ఓకే దెన్ దిస్ ఈస్ 20/5 4 ohms. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చా? వాట్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ నాన్న? దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B can be replaced by, very good nana, VTH series with RTH across the terminals AB. Yes or no? What is the value of VTH amma? 20 volts. What is the value of RTH nana? Enta? 4 ohms. Question ఏమన్నారు చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. డిటర్మైన్ ద మాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B. Yes or no? అంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్టెడ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ AB RL. ఇప్పుడు ఏ కేస్ ఆఫ్ MPT? Case 1 MPT. Okay, this is case 1 MPT. డైరెక్ట్గా పవర్ చెప్పేసిందమ్మా. when the RL maximum power will occur, RL equal to RS RTH 4 ohms కి. P maxima, what is the P maxima nana? VTH square by 4 RL or RS. This is 20 square divided by 4 into 4. 5 into 5. Yes or no? 20 into 20 by 4 into 4. Answer nana? 25 watts. ఏమా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది, కాన్సెప్ట్ ఇది IASలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే నథింగ్ బట్ 25 ప్లస్ ఫినిష్డ్. సరే టైం 50. ఓకే నా 6కి వెళ్దాం. ఓకే టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా. Take this question ana, inko question undi, last question, ఇది last but one question. Determine the value of VA. Determine the value of VA so that maximum power delivered from source to load. Determine the value of VA so that maximum power delivered from source to load. Determine the value of VA so that maximum power delivered from source to load. ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న. అమ్మ ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా లోడ్ ఇచ్చారు కదా, ఇదంతా లోడ్ ఇచ్చారు. వాట్ ఇస్ నాన్న? ఇదేమో RS లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే ఇది VS. విచ్ కేస్ ఆఫ్ MPT? ఫస్ట్ కేస్. దిస్ RL మ్యాక్సిమా ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ ఎంత ఉండాలి?
RS. Okay, what is the value of RS given? 100 ohms. Okay, సరే. Yes or no? Okay. అమ్మ డైరెక్ట్గా కొద్ది చేయడం కష్టమే ఇది. ఏం చేద్దాం అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ థీరంతో చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం. ఓకే, ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? రాంగ్ ఆన్సర్. 6 volts. రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే నా సరే సరే అమ్మ ఏం చేద్దామంటే లెట్ us రీప్లేస్ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ బై రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం. ఓకే, అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 20 volts. ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ బై రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నానమ్మా. వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఈస్ VA. దిస్ ఈజ్ 50 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 200 ohms. దిస్ ఈజ్ VS ఈక్వల్ 20 volts నానా, ఈ RS ఈక్వల్ టు 100 ohms. ఓకే, ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్ దిస్ RL మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి ఏమా? 100 ohms నానా. నానా 1 second నానా, నోటీస్ హియర్, అందరు చెప్పాలమ్మా. వాట్ ఈస్ R ప్యారల్ R ఎంత వాల్యూ? R/2. 200 ప్యారల్ 200 ఎంత చెప్పండి? 100. ఓకే సరే, మళ్ళీ రివర్స్లో అడుగుతున్నాను చూడండి, చూడాలి. దిస్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ విత్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ నాన్న, అవునా? చూస్తే నాకు 100 కనబడాలి, చూడాలి, చెప్పాలి. దిస్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ విత్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 100 రావాలి. ఇది 200 కదా, ఈ మొత్తం ఎంత అయి ఉండాలి? ఓకే, దిస్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ విత్ దిస్ ఎంటైర్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి 100. ఇది 200 అయితే ఇదంతా ఎంత ఉండాలి నాన్న? 200. అమ్మ ఇది 50 కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత? 150. డౌట్ ఉందా? ఏమో అర్థమైపోయిందా? ఓకే, ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్కి RL షుడ్ బి 100 కదా. ఇది 200 అయితే దిస్ ఎంటర్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో షుడ్ బి 200. దేర్ఫోర్ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఎంత ఉండాలన్నా? 150 ohms. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నన్ను ఒక్కసారి ఇక్కడే ఈ సర్క్యూట్కే నోటీస్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అందరు. దిస్ ఈజ్ VS 20 volts. దిస్ ఈజ్ RS నన్ను 100 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ RL maxima. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 100 ohms. నాన్న చూడాలి. ఓకే, ఫర్ maximum power deliver what is the maximum current supply by source నాన్న? I maxima. when the maximum power occur RL equal to RS. ఓకే, ఎంతమ్మా? 20/100 + 100 ఎంత? 20/200. 20/200 ఎంత? ఓకే, 1/10 amperes. ఏమో అర్థమైందా? ఓకే, this is 20/200 and 100 + 100, or this is 20/200. this is nothing but 1/10 amperes. ఏమా? రైట్. నన్ను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, మళ్ళీ అడుగుతాను చూడండి. నన్ను ఇక్కడే ఈ వాట్ ఫర్ మ్యాక్సిమం కరెంట్, ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ షుడ్ ఫ్లో. దిస్ ఈజ్ 1/10 amperes అయితే ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ 200. హౌ ద కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్? ఈక్వల్లీ 1/20 1/20 amperes. 1/20 amperes flowing across 150 ohms nana. Then what is the VA? Ohms law. ఎంతమ్మా? 15/2 ఎంత వాల్యూ? 7.5 volts is the right answer. 7.5 volts is the right answer. ఏమా అయిపోయిందా? లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే నాన్న. ఏమా ఏమైనా డౌట్? ఇక్కడ డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఏనా క్లియర్? రైట్. సరే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే. అసలు చూసి అందరు చెప్పేస్తారు ఆన్సర్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. స్టాప్ రైటింగ్. చూడండి అన్న ఫస్ట్.
నాకు అసలు చూసి చెప్పేయాలి, అందరు చెప్పేసేయాలి. ఓకే, నాకు చెప్పండి అమ్మా. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ సో దట్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్ అన్నారు నాన్న. 3 ohm రెసిస్టర్ చెప్పేసాను అమ్మా. ఏబిసిడి అందరూ వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, అందరు చెప్పేస్తారన్నాను. ఓకే, అందరు రాంగ్ చెప్తారని. నాన్న ఇప్పుడు దాకా చేసిన క్వశ్చన్స్లో ఏది వేరియబుల్ ఉంది? సోర్స్ రెసిస్టెన్సా, లోడ్ రెసిస్టెన్సా? ఏమా? లోడ్ రెసిస్టెన్స్. మరి ఈ క్వశ్చన్లు ఎలా ఇచ్చారు? సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. చూడట్లా మీరు? చూడట్లేదు, చూడాలి, ఇయే చూడాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళండి. ఒకసారి మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఓకే, రాసాం. దిస్ థీరం ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ లోడ్ ఈజ్ వేరియబుల్ అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ లోడ్ వేరియబులా? కాదు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయమంటున్నా? అదర్వైజ్ చూస్ మినిమం ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్. నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది మినిమం వాల్యూ? 1. ఆన్సర్ అంతే, అయిపోయింది. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది మినిమం ఉంటే అదే ఆన్సర్. అయిపోయిందన్న. ఇదే చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ మనం చేస్తున్న మిస్టేక్ అదే. క్యాజువల్గా ఉండకూడదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చాడంటే లాజిక్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సరే నాన్న, ఎందుకు అనేది చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సిఆర్ లెట్ దిస్ బి ఐ. ఐ అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ అ లోడ్. ఓకే, ఐ. నా వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ ఐ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 20/R + 3. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ ద పవర్ డెలివర్డ్ టు ద 3 ohm లోడ్ అన్నా? I²R. ఓకే, పవర్ అక్రాస్ ద 3 ohm లోడ్ ఎంతమ్మా? I²R. ఓకే, రైట్. నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నామా. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ సో దట్ maximum power deliver from source to 3 ohm load. Determine the value of R so that maximum power deliver from source to 3 ohm load. ఓకే, డిఫరెంట్ కేసెస్ ఇక్కడ తీసుకొని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. నన్ను R1 అయితే, R1 వాల్యూ అయితే చెప్పండి అమ్మా. 20/1 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3 చెప్పేసిన వాల్యూ 20/4 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 75 వాట్స్. ఓకే, నేను R = 2 పెట్టి చెప్పండి అమ్మా. 20/2 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3. నాన్న ఇది 4 స్క్వేర్ 16 3 48 వాట్స్. నేను R = 3 పెడుతున్నానమ్మా. చెప్పండి అమ్మా. 20/3 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3. క్యాల్కులేటర్ నాన్న. 20/6 10/3 స్క్వేర్ 33.33 వాట్స్. ఓకే, నేను R = 4 పెట్టానమ్మా. 20/4 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3. ఓకే, క్యాల్కులేట్ 24.48 వాట్స్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇచ్చిన వాటిలో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్? యా, ఆన్సర్ నాన్న. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ ఇది జరిగింది. అవునా నాన్న? ఒకవేళ ఆప్షన్స్లో 0 ఇచ్చుంటే అమ్మా, 0 ఇస్తే నాన్న 20/0 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3 వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 133.33 వాట్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఆప్షన్లో 0 ఇస్తే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 0 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కానీ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ ఏంటి? 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇచ్చిన వాటిలో ఏది మినిమం ఉంటే అది తీసుకోండి. ఓకే నాన్న, ఒక్కసారి ఇది చూసి ఇది కూడా చెప్పేసేయండి. 20 volts. అమ్మ ఒక్కసారి చూడాలి అన్నా. 3 ఇచ్చారన్నా, ఇదేమో 6 ohms ఇచ్చారు, ఇదేమో R ఇచ్చారు. చెప్పేసిన ఆన్సర్ ఏమా నాన్న? అందరూ ఆన్సర్ 1 ohm is the right answer.
చేయండి, మీరు చేసి మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి. నాన్న ఇక్కడ ఎవరికి 6 రాలేదా? అంటే 6 ప్యారలల్ 6 ఎంత? 3. ఈ 3 సేమ్ కదా, అలా ఎవరికి రాలేదా? ఓకే, రాలేదు. వెరీ గుడ్. నాన్న ఎప్పుడైనా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ షుడ్ బి మినిమం ఉండాలి. ఎస్ సార్? మీరు చూడండి అమ్మా, ఇది నాన్న ఇప్పుడు నాకు 6 ప్యారలల్ విత్ 1 చేశాను అనుకో, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 6/7. 6 ప్యారలల్ విత్ 2 చేశాను అనుకో అమ్మా, 3 చేశాను అనుకో, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 6 × 3/6 + 3 18/9 2. 6 ప్యారలల్ 6 చేస్తే ఎంత వచ్చిందన్నా? 3. 6 ప్యారలల్ 12 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 4. ఓకే, విచ్ ఈస్ గివింగ్ మినిమం కాంబినేషను? 1 ohm రెసిస్టర్. అందుకే ఆన్సర్ ఏంటి? 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అమ్మా ఇది మినిమం ఉండాలి అని చెప్పాను మీకు, అర్థమైందా? ఓకే, మీరు ఏ లాజిక్తో చెప్పారో నాకు తెలియదు కానీ ఓకే, ఇద్దరు 12 చెప్పారు, రాంగ్ ఆన్సర్. ఏమో క్లియరా? టుడే విల్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఏసీ అనాలిసిస్. ఇంకొక చిన్న థీరం ఒకటి ఉంది, అది ఆపేసాను, రెసిప్రాసిటీ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను మీకు. ఓకే ఓకే, విల్ స్టాప్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ వీకెండ్ అయిపోయింది, హ్యాపీ వీక్ డేస్. విల్ మీట్ అగైన్ వీకెండ్. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. నేర్చుకుంటున్నారా నాన్న? ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను కూడా. ఫస్ట్ నాన్న విల్ స్టార్ట్ స్లోగా స్టార్ట్ చేస్తాను, అన్నీ తెలిసినట్లే ఉంటాయి ఫస్ట్. తర్వాత కొద్దిగా మీడియం లెవెల్కి వెళ్తాం, తర్వాత నాన్న టాప్ లెవెల్ తీసుకెళ్తాను. మీరు ఆ టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా యూ కెన్ బి సాల్వ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, చేసుకోవచ్చు. సరేనా? రైట్. ఓకే అమ్మా, సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్.